Hi guys, Malam and I kita bakal, menialam kidalam kejalapan Misteri Guha Tersembunyi. Di mana legenda dan kenyataan sering bercampur jadi satu. Ibarat campuran kopi dan rakan serangga yang satu nikmat. Yang lain, ya, mungkin agak mensihatkan nyali sebelum kita mulai. Tekan tombol like jika kamu suka cerita-cerita yang bikin merinding seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar legendamu yang paling konyol. Sekarang siapkan diri dengan menyalakan lampu senter. Karena kamu akan merasakan aroma lembab dari dinding guha yang seolah-olah berbisik rahasia. Dan dentingan suara air menits yang membawa nuansa creepy banget. Bayangkan dirimu berdiri di mulut guha, jantung berdegup seperti drum rock. Siap untuk menemukan hal-hal yang seharusnya tidak kau temukan. Jadi, tarik napas dalam-dalam, kenakan pelindung mentalmu, dan mari kita telusuri kejelapan ini bersama-sama. Di kota Kessel Eldridge, Alois merasakan aroma kertas. Tua yang bercampur, debusat daya mulai membersihkan loteng rumah neneknya yang telah tiada. Loteng itu penuh dengan pedi-pedi, kayu berdebu dan kenangan-kenangan terpendam. Namun satu benda menonjol seperti bintang di langit. Malam, sebuah surat terlipat rapat yang tersimpan di balik tumpukan buku tua. Saat dia membuka surat yang using itu, suara kertas yang berdesir mirip dengan suara orang tua yang bercerita menggoda Alois untuk menyelami kisah cinta yang tak terduga. Surat tersebut ditujukan kepada seorang kekasih tanpa nama, menyajikan sebuah kisah penegara dan penyesalan. Seolah-olah waktu tidak memperbolehkan mereka berdua untuk bersatu dengan setiap kata yang terungkap. Alois merasa seolah dia terlempar ke dalam adegan film romantis dari tahun 80-an, lengkap dengan musik latar dari Hall and Oates mengjama di kepalanya. Membaca surat itu, Alois seolah merasakan getaran emosi yang mengguncang dinding hati dan jiwanya. Lampu bolam kuning hangat di loteng seolah-olah membiarkan cerita itu bersinar lebih terang. Menyelimuti selubung misteri yang menyelimuti hidup neneknya. Dia bisa melihat neneknya yang muda jatuh cinta di rak-rak buku, seperti karakter dalam film The Notebook. Hanya tanpa Ryan Gosling yang tampan di sampingnya dengan setiap bait surat itu. Alois terserahi mengenai harapan-harapan yang tak pernah terwujud dan rahasia yang menyangkut cinta yang hilang. Seperti sepiring ramen di restoran sushi yang membawa kembali kenangan akan cinta pertamanya. Ironisnya, sementara cinta dalam surat itu terjenggam erat dalam momen-momen kesal. Hubungan yang dia jalani dengan Mark terjebak dalam rutinitas. Mirip dengan film yang diputar ulang sampai bosan. Alois terbangun dari lamunan. Surat
Idukini menjadi, alat penginkit, yang mendarongnya untuk, mempertanyakan. Apakah hubungannya dengan mark, layak, dipertahankan, pengharpan mulai berjeter dalam pikirannya. Seperti nota lagu sedih yang tertangkap di tengah hujan. Dia mulai menjengat saat-saat indah dengan mark. Bagaimana mereka berdua menghabiskan malam bermain video game. Berdebat siapa yang lebih kuat, Mario atau Sonic. Namun saat tertawa dalam ingatan itu, dia terpaksa mengakui bahwa cinta mereka terasa lebih seperti saus tomat yang basi di spaghetti dibandingkan dengan saus pesto yang segar dan beraroma. Kenangan tentang surat itu terus menerus menghantui pikirannya. Di mana perasaan cinta yang berapi-api saat mereka bertemu pertama kali. Surat yang ditulis dengan pena gera itu membuat Alois teringat akan kemampuan cinta untuk mengubah segalanya. Dia merasakan ketegangan di dadanya. Campuran antara kecemburuan dan kecemasan yang sama saat menunggu jawaban dari SMS yang dia kirim. Mengapa neneknya tidak pernah mengirim surat balasan? Apa yang menghalanginya untuk mengejar cintanya? Alois merasa seperti detektif yang menyelidiki cinta yang hilang, mempertaruhkan segalanya untuk menemukan solusi dengan pintu loteng yang berderit siala, menyarankan agar dia pergi ke dunia luar. Alois tahu bahwa dia harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Dengan semangat menggeliat di dalam hatinya, Alois berdiri di ambang keputusan. Apakah dia akan mengabaikan kisah neneknya dan terus melanjutkan hubungan yang terjebak dalam rutinitas, atau berani menghadapi ketakutan dan mengcari cinta sejatinya? Dia teringat saat-saat di mana neneknya tersenyum saat berbicara tentang cinta yang hilang. Seolah-olah menjengat aroma mawar merah yang membangkitkan kenangan indah. Alois membayangkan dirinya berlari di taman, berteriak kepada dunia bahwa cinta itu layak diperjuangkan. Bahkan ketika ia mungkin harus menghadapi petualangan yang penuh risiko dengan surat itu di tangan dan tekad menjebu. Alois siap mengambil langkah pertama menuju kenyataan cinta yang sepenuhnya terhadap. Seperti gladiator yang bersiap memasuki arena, mengharapkan penonton memberikan tepuk tangan meriah bagi kesannya yang baru saja akan dimulai. Alois, seorang wanita yang bersemangat namun terkadang terjebak dalam keraguan, tak bisa melepaskan pikiran tentang surat kuno yang ia temukan di antara tumpukan barang milik neneknya. Surat itu berisi kata-kata penuh cinta dan kerinduan, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang menariknya kembali setiap kali ia menjelajahi abahnya. Dalam kebisingan
kehijupan sehari-hari. Suara detak, jantungnya menjadi lagu latar yang melankolis. Menciptakan suasana seperti dalam film romantis klasik. Aroma kayu dan debu dari ruangan tua menjengkelkannya pada nostalgia yang manis. Membuat Alois merasa siala. Ia menyusuri lorong-lorong pena kenangan tak lama. Ia menyadari bahwa surat itu lebih dari sekedar kertas. Itu adalah jendela ki dalam ceritanya sendiri yang tak terduga. Dengan semangat penasaran, Alois membagikan penemuannya kepada sahabatnya, Rina, yang segera bersemangat seperti seorang detektif di film-film remaja. Kau harus menggali lebih dalam. Apapun yang kau temukan bisa jadi kunci untuk memperoleh kebahagiaanmu dengan Mark. Katarina menyalakan API semangat dalam diri Alois. Bersama-sama mereka menelusuri jurnal tua dan foto vintage. Setiap lembaran kertas membisikkan rahasia yang sikan memanggil Alois. Gambar hitam putih menampilkan sosok neneknya yang tersenyum lebar, dikelilingi oleh cinta yang tak terduga, memberi Alois perasaan yang campur aduk, sekaligus haru dan cemas, seperti melihat sneak peek dari drama kompetisi cinta di TV. Ia merasa ada yang lebih dari sekedar hubungan yang ia jalani dengan Mark. Setiap catatan dan kisah yang Alois temukan dalam warisan keluarga itu menyeratkan hubungan yang penuh gara dan komplikasi. Siala ia menyaksikan kilas balik dari sebuah film yang memiliki alur lebih rumit dari sinetron yang ia tonton. Romansa neneknya yang terpendam menggugah luka lama yang ia rasakan dalam hubungannya sendiri. Seolah-olah membandingkan ujian cinta yang ia alami dengan tawaran manis dari Mark. Setiap kali ia merenungkan paragraf demi paragraf, hatinya bergetar, mencoba mengurai simpel perasaan antara cinta dan kebingungan. Dia merasakan ketegangan yang merayap di antara mereka. Irama menyakitkan seperti not lagu yang terputus dan tak bisa dinyanyikan dengan benar. Alois bisa merasakan napas semasnya dan kerinduan yang menyesakan. Siala dua dunia yang berlawanan berusaha untuk bersatu dalam lagu balada yang penuh luka. Sering ketegangan itu meningkat. Alois dan Mark mulai berdebat, melontarkan kata-kata tajam seperti peluru di medan perang. Apa yang seharusnya menjadi percakapan ringan berubah menjadi argumen berapi-api. Ketika Alois merasa Mark tak sepenuhnya memahami keresahannya. Ini bukan hanya tentang kita, Mark. Ini tentang sejarah, tentang apa yang diperjuangkan nenekku. Teriaknya, suara bergetar, penuh emosi. Ironisnya, seperti dalam sebuah sitcom, setiap kali mereka berusaha
Menialasaken Persolan, Terjadi Kezelop Hamanlania, Dan Tangason Yang Penna, Repot, Mengankang, Jendel America, Tapi Bagay Menapunjuga, Alois Mersakan Ketagangan di Jari Jarinya, Sebua Pangjalan Untuk, Melowin, Adho Mendamakan, Tuba Danjiwa, Apapun Yang Dilakukanya, Diantara Rintangan, Yang Bertubai Tubai, Alois Mendapati, Bawa Sinta Bukan Hanya Persan, Tetapi Sebua, Perjalanan Pena Likaliku, Yang Pena Drama, Terinspirasi Ole Surat Lama, Dan Nazib Neneknya, Momen Kessel, Memankarkan Kehangatan Seperti, Aroma Pizza Hanga di Pedang, Yang Dingen, Membuat Tenggorkanya, Meranjukan Rasa Daging, Dan Saus Tomat, Sembari Ayaberusaha, Mengurai, Simple Dalam Hati, Dibalik, Debu Dan Sejara, Ayamemahami Bawa Sinta Memerlukan Pengorbanan, Dan Pertaruhan, Turkadang Menirupai, Film Thriller, Pena Kejatan, Serta Momen Memukau, Alois Bersumpa Untuk, Tidek Hanya Berwang, Demi Sintamerica, Tetapi Juga Untuk, Menemukan Jadi, Dirinya Yang Sejati, Untuk Pertama Kalinya, Ayasayap Menantang Kenangan Masalalu, Mengubanya Menjadi, Pelajaran Yang Berharga Transisi, Dari Sekadar Melihat Kidalam, Menuju Kehidupan, Pena Warna di Luar Sana, Hari Itu Tersa Seperti, Pembuka Film Yang Star-Studded, Dengan Langit, Berawan Menampakan Kilatan Kahia, Yang Menjentip, Diantara Setakan Awan, Alois, Mumpung Penasaran, Melanjutkan Pengkarianya, Terpaku Pada Aroma Kurtas, Kuno Yang Terwat Bake Sat, Ayamembuka Kodak, Keutua Yang Suda, Tertutup Debu, Disanala Ayamenemukan, Surat Mysterious, Yang Menguba Segalanya, Surat Itu Berbakara Tentang, Sinta Turlarang, Dan Karanduan, Namun, Ketika Kalamat, Demi Kalamat, Mengalir Ki Dalam Pikaranya, Sebua Nama Munkul, Oliver, Nama Itu Siala Memaliki, Ryak Magnetes, Yang Menariknya, Lebi Dalam Ki Dalam KISAH, Yang Menjingatkan, Pada Film, Romansa Lawas, Yang Salalu Barakir Bahaja, Ketika Alois, Melanka Lebi, Jockey Dalam Persingahenanai, Ayatidek Hanya Menemukan Surat, Tetapi Juga, Menemukan Oliver, Sioring Priya Yang Diklailingi Ora Misteri, Seperti Pahlawan Film, Yang Baru Saja Munkul, Dari Layar, Wajanya Tampak Familiar, Pena Bayangan Kisa Yang Terungkap, Dan Sat Merika Berbinkang, Suara Lembutnya Siala, Menianiakan Melodi, Yang Perna Hanya, Aya Denger Dari Jaw, Alois Merasa Sikan Melantasi, Lorong Waktu, Mersakan Detak, Jantungnya Berkolaborasi, Dengan Yang Lain, Sat Aya Mulai, Tersesat, Dalam Sekungan, Sejara, Yang Menghubungkan Keduanya, Ada Sesuatu, Yang Manis, Dan Pahit Dalam Pertemuan Mereka, Seperti Makan, Is Krim di Taman, Sat Hujan Tiran, Campuran Antara Kebahagian, Dan Kejelasahan, Namun, Sering Binibini Ketertarakan Tumba Dalam Hati Alois,
bayang mark, pasanganya yang sesha, mulai mungkal, dan menyutupi momen romantis, yang tumba, suara tawa mereka, sial ola merida, tikan ole, suara kaz ketidak passion, yang membara di dalam dada. Alois, sering kali mendapati, dirinya terlibat, dalam perdebatan batin, yang mengjejit, di satu sisi. Ada mark, yang terikat padanya seperti, lem super pada karton. Di sisi lain, Ada Oliver yang memengkarkan pesona nostalgia, mengingatkan Alois akan segalanya, yang pernah terpendam dalam dirinya, dan siap, untuk, dikeluarkan ki permukaan. Perasaan ini berkecamuk seperti popcorn yang meletup-letup dalam microwave. Tetapi Alois tahu ia harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Dalam setiap pertemuan, Alois dan Oliver berbagi cerita tentang cinta yang terputus dan realistis. Mereka berpura-pura seperti penulis skenario yang menghadapkan kembali naskah drama kuno dalam pertunjukan teatrikal yang mega, aroma kopi yang menyegarkan dan kering menguar di antara mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melupakan aroma ketegangan yang menggeras di udara. Alois merasa semakin dekat dengan Oliver hingga ia hampir bisa merasakan detak jantungnya berdenyut bersamaan dengan iringan lagu-lagu cinta yang tidak pernah ditulis. Keduanya berkolaborasi dalam sebuah melodi yang menghadapkan mereka pada pilihan sulit, cinta yang menghangatkan atau kenyamanan yang menenangkan. Bagaimana bisa keputusan begitu sederhana terasa begitu rangku saat Alois kembali ke rumah. Pikirannya terambang-ambing dalam ketekatan dan kesenangan, campuran seperti menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman. Ia terjaga di tengah malam. Suara kipas, angin berputar menciptakan irama yang monoton. Menggoda pikirannya untuk tetap terjaga. Di satu sisi, Mark menawarkan stabilitas yang nyaman, seperti sepatu yang sudah dipakai lama. Namun di sisi lain, ada petualangan yang tak terjaga bersama Oliver, seseorang yang mampu menghadapkan kembali bagian dari dirinya yang telah lama terlupakan. Alois di antara dua dunia ini belajar bahwa keputusan tidak selalu harus menyakitkan. Terkadang, cinta yang sejati adalah tentang memilih dengan hati. Meskipun menghadapi risiko dan bisingnya ketidakpastian, suasana di dalam ruangan itu serasa mensakik. Alois dan Mark berdiri berhadapan, terjebak dalam badai emosi. Dengan napas yang terenggah, Alois mengeluarkan surat yang telah mengubah segalanya dari dalam tasnya. Surat yang tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga rasa sakit yang sudah terpendam.
Seperti film, drama romantis di mana, sepatang, kebenaran membongkar semua kebohongan. Kata-kata di dalam surat itu menjema di antara mereka. Siap suku katanya seperti petir yang menyambar di langit malam yang gelap. Mark wajahnya bergetar antara bingung dan marah. Merasakan nafsu bertanya, menggedak hatinya. Apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Saat Alois menceritakan asal-usul surat itu, nada suaranya bergetar. Ini tentang nenekku, Mark. Serunya, sambil menunjuk surat kuno tersebut. Kertasnya sudah berwarna kekuningan. Seolah-olah mampu menceritakan 1000 tahun kisah cinta terpendam dalam hati Alois. Ada campuran antara kecemburuan dan kedekatan. Serupa dengan menonton adegan paling menegangkan dalam film action. Saat protagonis terjebak di antara dua pilihan buruk, Mark dengan wajah yang memerah merasa dikhianati. Seolah-olah dia baru saja dikhianati oleh karakternya sendiri di serial TV favoritnya. Jadi kamu lebih memilih segera ketimbang masa kini bersamaku? Tanya Mark. Suaranya bergetar. Seperti di tepi jurang, dari mana tidak ada jalan kembali. Namun, meskipun keinginan untuk menyerah pada rasa sakit itu ada, dalam sekejap, Alois merasakan keheningan yang langka. Dia mengerti, akhirnya, bahwa masa lalunya bukan sekadar cerita manis yang bisa diungkapkan dalam album foto. Aroma nostalgia campur tangan antara kopi dan kenangan mengalir di sekelilingnya, serasa seperti berada di sebuah kedai kecil di Paris, di mana siap sudah mengungkapkan kisah cinta legendaris. Dia tahu sudah saatnya untuk melepaskan bayangan masa lalu. Karena mengikat mainan lama seperti sandera dari kebahagiaan yang bisa datang antara menggebrak-gebrak ingatan yang menyedihkan bersama Mark, atau berlari ke dalam ketidakpastian menyenangkan yang ditawarkan oleh Oliver. Pilihan itu terasa seperti memilih antara dua pintu yang masing-masing membawa martabak manis yang berbeda. Mark di sisi lain, siala kehilangan kendali atas toko es krimnya yang terbakar, remuk dan berantakan. Kau akan mendengarkan apa yang aku katakan, katanya dengan nada bingung. Siala engine meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka bisa diselamatkan. Tapi Alois tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran emosional itu. Dia telah melihat jalan keluar yang penuh warna. Dia merasakan semangat mengalir dalam dirinya, dan di sudut hatinya ada suara bergetar mengingatkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam kisah yang telah usang, seperti karakter yang baru saja mendapatkan monolog penserahan di puncak cerita. Alois merasakan semua beban itu terangkat, memberi kesempatan bagi
Kelleher Baru, Ketika Alois Bergigas Kelluar dari Ruangan Itu, Juanya Sikan Terbang Seperti Burung, Yang Baru, Pekan Lalu, Terjebak Dalam Sangkar. Ketika Dia Menjingat, Tawanya Oliver, Yang Sesara Sinar Matahari Pagi, Mulai Mengkirkan Ease di Dalam Hatinya, Untuk Pertama Kalinya, Dia Mersakan Angin Seger Penaherpan, Yang Memigang Janjinya Untuk, Petualingan Baru, Meninggalkan Mark, Dalam Ketidak Pestin, Dia Menjerti Bawa Dia, Lebih Memeli Berdansa di Tengah, Hujan Daripada, Bersembunyi di Dalam Pelukan, Yang Teras Memudar, Selamat Tinggal, Masa Lalu, Dia Berteriak Dalam Hati, Serupadengan Lagu Rock, Yang Berani Menelak Keniatan, Dan Boleh Dibelang, Dia Mungkin Tela Menemukan, Jalan Baru Untuk Menulis Ulang Seratanya, Di Tenga Karamayan Yang Menjalalinginya, Alois Berdiri di Ambang Keputusan Yang Gungkang, Suara Angin Yang Menderu Siala Mengalaknya, Menantang Keberanian Yang Sesiap Ditik Didapat dari Dalam Hatinya, Dan Pada Saat Itu, Saat Semua Orang Berhenti di Sekeliling, Dia Membulatkan Tekadnya, Kukup Mark, Jeritan Hatinya Berjama Lebih Kiras, Daripada Karumanan Yang Terperangga, Dengan Semangat, Yang Lebih Membara, Daripada Kopi Pagi, Yang Dit Mukanya di Cave Sudat, Aya Menyadari, Bawa Mencintai Oliver, Bukan Hanya Mustil, Tetapi Mungkin, Adalah Kunsai, Untuk Membuka Pintu Kebahagiaannya, Yang Selama, Inai Tertutup Rapat, Alois Melangka Keluar dari Hubungan, Yang Dia Yakini Padanya, Sikan Melankahi, Pusaran Air di Tengah, Hujan Daras, Dia Teringat Semua Cerita dari Neneknya Tentang, Sintu, Yang Besar Dan Pahit, Cerita Tentang Kehilangan, Yang Memasakan Hati dari Jiwa, Minyak Wangi Lavender Dan Cologne Mark, Yang Masih Menempel di Sudat, Sarang Bantalnya Seperti Jelisin, Indah di Buku Kuno, Menggoda Ingatannya Akan Kenangan Lama, Tetapi Harianai, Aroma Itu Tersa Seperti Asap Yang Dibakar, Tidak Lebih dari Sekadar Perjalanan Ki, Masa Lalu, Yang Sudah Selesai, Alois Menghelenapas Dalam-dalam, Mengazinkan Dirinya Untuk, Mersakan Rasa Pahit Itu, Naman Dengan Harapan, Yang Baru Mulai Memangkarkan Sinar, Satu Surat Adalah Alat Yang Kuat, Alois Tahu Itu, Menjerasnya Kekuatan Masa Lalu Tak Lagi Menjakangnya, Padahal Dia Mensiptakan Luat Tinta Yang Menari di atas Kertas, Dengan Inai Jelisnya, Menjelaskan Semua Yang Dia Rasakan, Sikan Menyusun Puzzle dari Kepingan Hatinya Yang Tersebar, Ada Humor Dalam Upaya Itu di Tengah, Cerita Yang Syarat Dengan Kegandahan, Alois Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Menggoda Diri, Dengan Gambar Harry Potter Yang Menggunakan Kuil Untuk Menulis di Hogwarts, Dengan Sesiap Gorson, Dia Menulis Tak Hanya Tentang Sinta Yang Hilang,
juga tentang, masa depan yang menunggu. Bersinar pena harapan dan rayuan dari, sang penyiar destiny, saat Alois menutup surat itu. Dia merasakan getaran di dalam dirinya. Itu seperti petir yang menyambar, tetapi dengan efek yang jauh lebih menyegarkan daripada menjenjak jenengan air di musim hujan. Dia tahu tanpa keraguan bahwa pekarangan di hadapannya adalah ladang yang siap ditanami biji-biji kebahagiaan yang tingginya bisa bersaing dengan jedang-jedang pengkakar langit di kota, dengan tatapan Sarah yang dipenuhi tekad. Dia berjanji pada diri sendiri bahwa tak lagi terjebak dalam bayang-bayang, tapi akan melangkah depan, membuat cerita baru di bab selanjutnya. Yang jelas, Alois tidak akan menjadi pengganjang di hidupnya sendiri lagi. Dia adalah sang ratu dalam kisahnya sendiri dan saatnya bagi dia untuk mempersembahkan cinta yang tak terjaga itu kepada Oliver saat hari berganti malam. Alois duduk dengan secangkir teh herbal dan menatap langit berbintang, merasa seperti penikmat film yang baru saja menemukan plot twist yang menakjubkan. Jimirunnya bintang-bintang di atas menjingatkannya akan potensi tak terbatas dari kisah cintanya yang baru. Dengan semangat yang membara, dia mengenggam suratnya di tangan. Suara angin berbisik seperti lirik lagu pop Syria di radio, mengisi ruang kosong di hatinya dengan melodi baru. I'm ready, katanya pada dirinya sendiri. Kala jelambang rasa berombak-ombak. Di luar, malam menyala dengan kehidupan, seperti sebuah soundtrack untuk perjalanan yang baru dimulai. Pulang dari hutan gelap ke jalan yang benderang, di sebuah desa kecil yang diliputi kabut dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Erik si Cedroan muda menyusuri lorong-lorong rumah neneknya yang kini terabaikan dengan langkah pelan seperti mengkiri perhatian. Dia mendengar suara berdesir dari atap. Entah itu angin atau hantu neneknya yang sedang menyuruhnya untuk membersihkan rumah, namun dorongannya untuk menjelajahi atik yang berdebu dan terabaikan itu lebih kuat daripada ketakutannya. Begitu sampai di atas, dupa lama dan bau kayu lapuk menyambutnya, menciptakan suasana yang sama sekali antik di sudut ruangan. Ia menemukan sebuah buku tua yang tak terjaga, terbungkus kulit retak dan dihiasi dengan simbol-simbol misterius, seolah-olah itu adalah peta harta karun yang belum terungkap. Dengan gemeter di tangan, Erik membuka buku tua itu. Suara kertas yang bersisik siala menjerang di tengah keheningan. Halaman-halamannya berwarna kuning dan rapa, bercerita tentang kehidupan seorang nenek moyang yang pernah liku-liku.
Daya terpesona, ole bahasa, yang berlumur dengan petunjuk tentang, berikan tersembunyi, dan kebenaran, yang terpendam seolah-olah mengalir dari tinta kering. Ini bukan sekedar buku, ini adalah jendela ke masa lalu. Pikirnya, sambil membayangkan nenek moyangnya menari di sekitar API unggun, mengenakan jubah yang terbuat dari tumpukan selamat. Eric pun membayangkan betapa menjelekannya jika dia menggandeng teman-teman sekelasnya ke rumah dan menunjukkan buku kuno itu. Pasti, mereka akan lebih memilih video game daripada keseruan sejarah yang terasa seperti acara reality show zaman purba. Tak lama setelah mengamati halaman demi halaman, Eric merasakan denyut jantungnya berdegup cepat. Setiap kalimat yang ia baca semakin menggugah rasa ingin tahannya. Kata-kata itu seperti padangan puzzle yang berserakan di hadapannya. Dia tidak hanya terpesona oleh cerita tentang petualangan dan penjelajahan, tetapi juga oleh rahasia kelam yang mengkal keterkaitan antara keluarganya dan peristiwa bersejarah yang terlupakan. Bisa dibilang, dia merasa cukup berani untuk mengajak sekelompok peserta beasiswa masa depan dalam petualangan ini. Berharap bisa membawa sesuatu lebih menarik daripada fakta sejarah yang kaku. Tanpa ragu, dia sudah menjadwalkan pertemuan dengan seorang guru sejarah lokal. Mungkin dia bisa mendapatkan bantuan dalam menjelaskan tentang leak mosi dan momen kebangkitan nenek moyangnya yang seolah tertulis dalam mantra kuno. Semakin dia menyelidiki, semakin dalam Eric menemukan kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Di antara kisah kepahlawanan, dia menemukan kata dan mengenai konflik batin dan pilihan tragis yang diambil nenek moyang. Seakan-akan Eric tiba-tiba menjadi detektif dalam novel humor jelap, di mana setiap jawaban membawa lebih banyak pertanyaan. Apakah aku benar-benar siap untuk mengungkap ini? Pikirnya, saya membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan warisan misterius ini kepada ibunya yang terobsesi dengan penampilan dan kebanggaan keluarga. Namun, gagasan itu terasa konyol dan menggoda, seperti menemukan bahwa neneknya ternyata pernah menyelamatkan dunia dari invasi alien. Meskipun itu jelas tidak mungkin. Kan? Atau mungkin ya siapa tahu dengan dihadapkan pada harta karun sejarah ini, Eric menyadari bahwa menemukan diri kita sendiri kadang mirip dengan mencari seketak is krim di dalam lemari, is yang berantakan setelah makan malam. Dapatkan semua rakan dan lemak tersembunyi sebelum menjemput kesenangan. Dan dia siap untuk semua itu mendapati bahwa warisan meski berantakan
Adalabajan dari, sesioring, yang lebi besar, bagay sioring, palawin di film petulingan. Eric, mersekan semingat, mengalir dalam urat-uratnya. Siap, menantang, apapun untuk, mengungkap, kebenaran tentang, siap Amerika, dan daramana Amerika berasal, dalam perjalanan di atas, jejak-jejak, masa lalu. Dia bertiket tidak, hanya akan menemukan, sedra keluarganya. Tetapi juga, mengukir namanya di dalamnya sebab. Saya pasangka, di balik sesiap batas-batas, debu biasanya. Bisa tanpa dicurigai. Terdapat cerita yang menunggu untuk diceritakan. Eric duduk di ruang kerjanya yang cuma. Alat tulis berserakan di sekelilingnya, bagaikan reruntuhan mini dari suatu peradaban yang hilang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengharap aroma kertas yang berdebu dan sedikit basah, lalu membuka lembaran jadul dari buku harian kuno yang ia temukan di loteng. Sesiap kata yang ditulis oleh Alara, nenek moyang yang misterius, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di antara baris-baris bayangan, Eric merasakan kehadiran Alara. Siala ia sedang berbicara langsung kepadanya. Ia bisa hampir mendengar suara guntur di kejan. Menandakan bahwa badai tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga dalam pikirannya yang sedang beruang menghadapi masa lalu keluarganya yang kelam. Cerita dalam diary itu membuka sebuah dunia di mana Alara bukan sekadar nenek moyang yang hobi mengoleksi ramuan ajaib, melainkan sebuah shaman tangga yang kekuasaan dan pengetahuannya melampaui waktu. Ia menggambarkan kekuatan mistis yang dimiliki Alara, kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan melindungi dirinya dari ancaman luar. Namun, di balik semua kebesaran itu, Eric menemukan sisi gelap yang menakutkan. Sebuah pengkhianatan yang menggakan jalanan keluarga mereka dan menghamburkan sejarah mereka di lautan waktu. Wah, ini lebih dramatis dari episode terakhir Game of Thrones. Pikir Eric sambil meringis. Dengan sesiap kata, beban tanggung jawab untuk mengkari kebenaran semakin berat di pundaknya. Menyadari bahwa ia terjebak dalam pusaran misteri yang lebih dalam daripada labirin di film Harry Potter. Eric bertekad untuk menggali lebih jauh, namun tidak semua orang di desanya terkesan dengan niat baiknya. Para sesama desa, dengan janggut, putih dan mata seperti elang milik Gandalf, memandangnya dengan skeptisisme. Coba saja kamu bilang bahwa semua itu hoax, batin Eric. Sedangkan mereka berusaha memberikan komentar bijak yang sama sekali tidak irinjinkan. Suara penasaran dan skeptis itu diwarnai oleh keraguan yang terasa berat di udara, membuat Eric merasa seperti
Sioring, Pembiru Harta Karan Tampa Peta, Yang Paham, Alat, Penanjuk, Jalan, Pun Mendadak Hilling, Seshiap Malam, Sot Bayangan Kemarin Berjalung di Sekitar Rumania, Yang Sederhana, Arik Mulai Mengalami, Kejadian Aine, Suara Bisikan Lembut, Siala, Mel Yang Tepet di Telanganya, Kadang-kadang Deserdai Angin Dingin, Yang Berhembus Seperti, Menyampaikan Pesan, dari Jangan Purba, Di Sot Tersebut, Kadagangan Dalam Dirinya Meningkat, Mensiptakan Getaran Aine Yang Menghentui Sesiap, Chalang Bulakangnya, Satu Malam, Ayamenamukan, Sebua Simbol Kuno di Dinding Rumania, Persis Seperti Yang Dilukaskan di Dalam, Diary Alara, Selera Tubunya Berjeter, Dan Rasanya Seperti Melinka Ki Dalam, Sebua Film Horror, Yang Terlalu Nyata, Untuk Dilupakan, Akhirnya, Erik Menyadari Bawa Jalan Untuk Mengungkap, Sejera Keluarganya, Inai Bukanlah Perjalanan Solo, Aya Membutukan Sekutu, Tak Pejuli Seberapa, Skeptisnya Amerika, Dalam Perjalanan Inai, Semua Pelajaran dari, Alara Mengajarinya, Bawa Mengkari Kebenaran, Sering Kali, Lebih Sulit, Dibandingkan Bersepeda, Sambil Membawa, Sepula Bungkusan Belanjan, Aya Mempersiapkan Diri, Untuk, Berhadapan dengan Lembaga-lembaga, Kuno dan Diskusi, Yang Menarik, Berharap bisa menjelmakan kembali kebenaran dari kisah yang terpendam. Baiklah, Alara, Ayo berbagi sedikit semangat syamanmu. Aya bersiap untuk meneriakan sebuah mantra. Siap bertempur melawan waktu demi menjembalikan warisan yang pantas dikenal oleh generasi penerusnya. Di sudut yang remang-remang dari rumah tuanya, Erik menemukan sebuah buku tua yang tampak seperti hasil karya nenek moyangnya. Halaman-halamannya yang kuno mengeluarkan bau kertas basah. Layaknya lemari yang jarang dibuka dan dikerubungi laba-laba dengan tangan berjeter. Aya membuka lembaran demi lembaran dan semakin membaca. Semakin terasa sejumlah rahasia gelap menggeliat di bawah permukaan. Ternyata di balik kisah heroik yang biasa didenjangkan tentang nenek moyangnya, terdapat kedudukan yang sudah menghantui keluarga Alara selama bertahun-tahun. Kira-kira inai seperti menemukan sebuah naskah film horror yang menunggu untuk tayang. Dan Erik merasa seperti aktor utama yang baru saja mengetahui peran sayalnya. Ketika Erik melangkah keluar dari rumahnya, dia merasakan dinginnya angin malam. Sikan semesta menyambat keputusannya untuk mengkari kebenaran. Cuaca mendung serta aroma tanah basah turun dari langit, mengingatkan dia pada film Indiana Jones, tapi tanpa karisma Harrison Ford. Dan dengan lebih banyak kata-kata, dia mendengar suara kelepak dan yang berdesir dan mencium wangi lembab dari hutan yang belum dijelajahi.
Di Jalan Setapak, Yang Dipe Nuhi Lumpur, Aya Mendapati, Bibarapa, Ketcharanan Lane Alara, Yang Juga Turjaga, Ole, Ketadak Berdayan, Kudukan Merika, Betapa Irnisnia, Kala Dunia Turpeka, Bala Ole Tren TikTok, Merika Mala Burkampul, Untuk Menjalajahi, Cedra Kelem Keluarga, Yang Meniat Hati Inai, Bersama Dengan Rekan-Rekannya, Yang Baru Dijumpai, Merika Melanjutkan Petualangan Inai, Siala Ola Film, Superhero Dengan Misai, Untuk, Mengalakan Kekuatan, Jahat, Yang Tidak Terlihat, Ditunankan Ole, Semangat Kelampak, Merika Menalusuri Ruruntuhan, Kuno Yang Perna Menjadi Tempet, Tinggal Nenek, Moyang Merika, Naman, Tidak Lama Kemudian, Rasa Optimus, Idu Turgankeng Ole, Suara Ane, Bisikan dari Arwa Yang Menghentui Tempet, Tersebat, Suara Idu Seperti Lagunstrab, Yang Terputus, Dan Sesiap, Desisin, Angin Siala Ola, Menjingatkan Merika, Betapa Dekatnya Merika, Pada Kebenaran Yang Berbahaya Idu, Bukan Hanya Hantu, Dari Masa Yang Lalu, Melingkan Penemuan, Yang Menjerikan, Yang Bisa Menguba Segalanya, Sat Merika Memperdalam Pengkarian, Tantangan Semikin Barat, Tana Berjeter di Bawa Kaki Merika, Seperti Lagu Rock Kiras, Yang Mengjama, Dari Ketalaman, Merika Menghadapi, Jebakan Kuno Dan Tekateki, Yang Menguji Akal Sehat, Siala Ola Paranenek, Moyang Merika, Berusaha Menguji Kasi Saying, Dan Keberanian Merika, Meskipun Rasa Dan Jemeter, Semua Inai Menjadi Seperti Permanent Escape Room, Dimana Bukan Hanya Waktu Yang Berharga, Tetapi Juga Nyawa Merika, Erik Tak Bisa Tidak Berpikir, Damai Sejahtera Pertemanan Dan Kekaluargaan, Yang Terbenggan di Tengah-Tengah, Kekakuan Inai, Membuat Semua Derita Terasa, Lebih Ringan, Dengan Sesiap Langka, Erik Merasa Semakin Terikat, Dengan Warasannya, Dan Kudukan Yang Menjajar Merika, Bukan Hanya Menakutkan, Tetapi Juga Menggoda, Sat Merika Akhirnya Mendekati Kebenaran, Rasa Semas, Membuat Perat Erik Berjejalek, Seperti Sebelumnya, Aya Menghadapi Makanan Pedas, Di Warung, Makan Sekitar, Merika Berlari Melawan Waktu, Berpaku Dengan Pera, Hantu Yang Mengkoba Menghalangi Merika, Sesiap Detik, Menjadi Berharga Seperti Tidak, Ada Iklan Dalam Waktu, Tayang Favorite Merika, Apa Yang Akan Terjadi Jika Merika Akhirnya Menienta Kebenaran, Apakah Merika Akan Menyelamatkan Diri, Dan Membebaskan Jiwa-Jiwa Yang Terkurung, Atau Justru Sebaliknya, Terjerat Dalam Kudukan Yang Lebih Parah, Dalam Perjalanan Untuk Mengungkap Kebenaran Keluarga Inai, Satu Hal Jelas, Risiko Besar Menanti Merika di Sesiap, Sudat Perjalanan, Di Tengah Malam Yang Jelap, Dan Angin Yang Berbisik Melalui Pepohonan, Erik Berdiri Dengan Tega, Di Kelilingi Oleh
Secutunya, Yang Barani. Maricatella, Menimpa, Perjalanan Panjang. Menalusuri Jejek, Leluhur Merica, Yang Terpendum Dalam, Halaman Kuno, Dan Ketika Lembaran Terkir Diary, Tu Yang Dietmukan Erik Turbuka, Tersa Sialola Sedra Bertiriak, Kepata Merica. Jangan Jadi Bodo, Erik, Timania, Leora, Bertiriak. Meniadarkandaya, Darila Mananya, Akan Kekuatan Sejara, Suara Lembutnia, Membuat Detak, Jantung Erik, Berdigup Kenkeng. Membenkitkan, Rasa Perkya Diri, Sebelum Menghadapi Kejelapan, Yang Akan Datung. Sebua Bayangan Menjerikan Munkul di Depan Mereka. Menyuntat, Perhatian, Dan Tantangan, Erik Menatap Entitas Jelap Itu. Yang Terlihat Seperti Kabut, Hitam Yang Mengalir. Dengan Mata Meniala, Bagikan Bara API. Daya Tersa Seperti, Penjahat Utama Dalam Film Horror Classic. Menyunggu Momen Dramatis, Untuk Menirang, Kau Yang Mengkhianati Kami. Tiriak Erik, Suranya Mengjama Dalam Hutan Yang Dingan Dan Sunny. Namun, Bukan Hanya Kemarahan Yang Daya Rasakan, Ada, Kebankatan Kekuatan, Yang Tertidur di Dalam Dirinya. Kekuatan Yang Duarskan Ole Alara, Neneknya Yang Legendaris, Dengan Sesiap Bait, Mantra Yang Diambil dari Diary. Daya Merasa, Alaran Energi, Menembus Tubunya. Membawa Harapan Dalam Kejelapan. Sebua Senjata Rahasia, Yang Tidak Bisa Dianggap Remeh, Pertarungan Pandimulai. Jimura Dan Jessican Terdenger Sialaol, Alam Semesta Bergang. Erik Dan Secutunya, Melowin Bayangan Jelab, Itu Dengan Semengat Membara. Seperti Avengers Menghadapi Thanos, Hanya Tanpa Popcorn, Dan Dengan Lebih Banyak, Debu Dan Dara, Sesiap Serangan Bersifat Strategies. Memanfaatkan Mantra, Kuno Yang Dietmukan Erik, Dalam Diary. Dan Meskipun Kejajahan Mereka Teruji. Ada Satu Hal, Yang Tak Terbentakan, Sinta Keluarga Tetap, Menjadi Kekuatan Utama. Dai Tenga Kegajuhan Itu. Erik Mersakan Aroma Tanah Lembab, Dan Bau Busak dari Entitas, Yang Meniangat Hidung. Siala Tanda Kemation, Siala Ola, Memangil Mereka, Untuk Mundur, Namun Iatak Genter. Ada Lebi dari Sekadar Balas, Dendum, Yang Dipertarukan, Ketika Pertarungan Mengkapai Pungkaknya. Erik Tergoda Ole Rasa Bensai, Yang Membara. Gadan Yang Sama, Yang Telememika Keluarganya, Selama Berbadabad, Dalam Sekajab. Wajananeknya Menjingat Kanya, Pada Momen, Hengat Dan Kebahagian, Yang Perna Ada. Daya Haris Memali. Melampiaskan Kemarahan Pada Musa Yang Suda Seharusnya Dibinasakan, Atau Memanfaatkan Ketidak Bastion, Untuk Merangkul Pengampanan, Apa Yang Kau Pilih, Erik. Suara Batinnya Berbisik, Bimbang Diambang Jurang Kehempan. Langit di atasnya mulai berkaya merah. Tanda bawa keputusan itu tak kalah dari film dengan akhir klimaks.
Hidup atau mati. Selamat atau terkutuk. Akhirnya dalam momen kilat. Erik membuat pilihan. Ia maju selangkah untuk memanggil kasih sayang. Ketika dia mengungkapkan mantra terakhir dari diary, angin bertiup deras, membawa aroma lembang yang manis. Siala langit menari dalam kerinduan untuk menghapus dosa masa lalu dengan cahaya menyalakan. Bayangan itu bertransformasi, mereduksi diri menjadi entitas yang lebih lembut. Simbol rekonsiliasi dan damai. Keluarganya yang dulunya terpikat oleh pengkhianatan kini bisa berjalan bersama, bersatu melawan bayangan tanpa rasa takut. Sekali lagi Erik melihat cahaya bintang-bintang dan dia tahu kemarahan itu memang kuat. Tetapi kasih sayanglah yang selalu memenangkan peperangan batin. Di suatu pagi yang dipenuhi cahaya matahari, Erik dan sekutunya berdiri di tengah lapangan yang dulunya dipenuhi bayang-bayang kegelapan. Meski aroma asap pembakaran masih tersiam, kini angin berhembus segar, membawa harapan baru. Mereka berpelukan, saling menepuk punggung, sambil tertawa dengan penuh energi. Kita seharusnya mengadakan festival. Teriak salah satu teman Erik. Sikan mereka baru saja mengalahkan monster raksasa dalam video game. Semangat itu mengalir di antara mereka. Mengangkat kembali jalanan keluarga yang sempat terpeka-peka seperti puzzle yang hilang padangannya. Di sinilah, di bawah sinar jingga matahari, segalanya dimulai. Sebuah hari baru mengubah masa lalu membara menjadi masa depan yang cerah. Mereka menggetar perian, menghias tempat dengan bunga-bunga liar, dan membawa makanan dari dapur nenek-nenek mereka yang sudah dikenal jauh lebih baik membuat masakan dibanding chef termahal di televisi. Aroma masakan mulai menyelimuti udara, membangkitkan kenangan masa kecil dan cerita-cerita yang sering terdengar di meja makan malam. Suara tawa menjembang membanjiri atmosfer yang sebelumnya penuh kesedihan. Pada saat itu, Erik merasa betapa manisnya rasa kebersamaan. Seperti permen karet, rasa anger yang baru saja diperoleh setelah seharian bersembunyi dari tumpukan tugas sekolah. Tak lama, mereka berkumpul di sekitar API Unggun. Kaki mereka terbenam dalam tanah yang masih hangat. Dari siang, sebuah makna simbolis bahwa mereka pulang ke rumah di tengah keramaian. Erik dengan penuh kebanggaan menjenggam buku harian kuno yang baru ditemukan. Setiap halaman, setiap goresan tinta yang pudar, penuh dengan kisah dan rahasia nenek moyangnya. Seolah-olah menyimpan jawaban untuk pertanyaan. Siapa kita sebenarnya? Dia tak bisa menahan senyumnya saat membaca satu bagian yang menceritakan
Betapa nekatnia neneknia sot, melowin pembajek laut, bisa dibalang. Wanita itu seharusnya mengambil peran utama di film petualangan. Cerita-cerita tersebut menjelajahi jalur waktu, menyambungkan mereka kembali dengan darah yang mengalir dalam diri mereka pertasab imbuhan pada koloni yang sering kali tersahilang. Eric tahu bahwa setiap di antara mereka memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kisah-kisah ini agar tidak dibawa angin lupa sebagai penjaga warisan keluarganya yang baru diangkat. Eric menyadari ini bukan sekadar tentang merayakan kehadiran mereka yang kini bersatu kembali. Dia harus memastikan bahwa sejarah keluarga mereka tidak hanya terukir dalam buku harian, tetapi juga terjalin dalam jiwa mereka. Visinya dibangun di atas fondasi yang kokoh. Dia ingin menulis kembali cerita yang lebih seru untuk generasi berikutnya. Seperti reboot film lama yang lebih baik pun. Dia bertekad memberikan kehidupan baru. Kita harus menjadi superhero bagi diri kita sendiri, katanya. Menyenggol sebelah bahu sahabatnya yang pura-pura skeptis. Jangan khawatir, kita akan lebih lucu ketimbang film komedi paling gokil sekalipun. Suara tawa kembali menggelan. Sikan mengubur semua kepedihan yang pernah ada. Saat malam semakin larut dan bintang mulai menghiasi langit. Eric merasakan kehangatan di peti hatinya. Sebuah keinginan membara untuk melindungi dan menjaga apa yang telah mereka bangun. Dia tahu bahwa kegelapan tidak akan pernah benar-benar pergi. Namun, berkat buku harian yang penuh dengan kenangan, ini seperti sekumpulan playlist nostalgia yang membuat kita tersenyum mereka, mampu melawan apa pun yang datang menghampiri. Suara gemerisik dedonan dan kikau burung malam menambah keajaiban malam itu. Dalam dunia yang tak terduga, Eric bersumpah sudah saatnya untuk menciptakan masa depan mereka sendiri. Bercahaya seperti palet warna serah di atas kanvas hidup yang besar dan penuh cerita. Clara beranjak ke loteng rumah neneknya yang terbelit oleh aroma debu dan kenangan yang terpendam. Dengan penuh harapan, dia mengabaikan keramanan barang-barang rusak dan kotak-kotak tua di sekelilingnya, meranjukan penemuan yang bisa mengubah hidupnya. Suara kepakan burung di luar jendela siala menyemangatinya. Siala kata-kata, karena aku berbisik di antara debu. Di sudut ruangan yang gelap, Cahaya yang jarang mendapatkan kesempatan untuk masuk memantul pada sesuatu yang terbuat dari kanvas. Setelah memindahkan beberapa kotak berisi kenangan, pandangannya tertembak pada sebuah potret berwarna pudar. Semacam harta karun yang tersamar. Sayap
Menyuntanya ki petualingan baru, semua tersa seger, meskipun loteng itu berantakan. Saat Clara menetapkan pandangan pada lukisan zaman dahulu itu. Wanita di dalam potret itu, dengan mata yang tajam dan senyuman misterius, tampaknya seperti penyangga waktu. Seolah-olah menetap langsung ke dalam jiwa Clara. Selamat datang ke Clara dan rahasia keluarga yang hilang. Pikirnya meringis sendiri, dan sejenak membayangkan pembawa akara pencarian harta karun televisi seperti Indiana Jones. Mengupas rahasia keluarga di tengah debu yang menyusak hidung, setiap detail lukisan gon besar, aksesori yang rumit, dan wajah yang sangat mirip, membuat jantungnya berdegup cepat karena pertanyaan berputar di kepalanya. Apa hubungan mereka dengan geometer? Clara menjelaskan jari-jari halusnya di atas permukaan kanvas yang kotor. Seolah-olah berharap informasi tentang nenek moyangnya akan terkuak. Kenangan manis neneknya menyusuri jalanan kesel di desa, mulai menggoda ingatannya. Clara ingat saat-saat mereka menghabiskan waktu bersama, berbaring di ruang tamu sambil mendengarkan cerita-cerita yang selalu menyeramkan dan memikat tentang asal-usul keluarga. Kau tahu, ada seorang nenek moyang yang pernah berpikiran dengan seorang pangeran. Tebak Clara, menjenang tuannya yang enggan, saat mengungkapkan betapa anehnya beberapa cerita yang masih melekat di benak Clara. Tetapi kini seberadanya daya menunjukkan seseorang yang bisa memberi tahu tentang wanita di potret itu. Siapakah daya sebenarnya? Seolah seperti dalam film horror. Clara merasa jiwanya terhubung dengan potret tersebut. Sikan wanita itu bisa mengungkap rahasia dalam diamnya. Oh, betapa ironisnya. Bayang-bayang neneknya juga tampaknya menjelalingi tempat itu. Bersembunyi di balik tumpukan kotak dan bekas-bekas masa lalu. Dia membayangkan neneknya tersenyum bangga, mengisiratkan agar Clara melangkah lebih jauh ke dalam sejarah keluarga mereka. Clara pun mengumpulkan keberanian dan melangkah lebih dalam ke dalam misteri. Dipenuhi semangat seperti Supergirl yang menghadapi tantangan besar dalam misi yang tampaknya sederhana ini. Dia menemukan rasanya siala, dia telah membangkitkan potret dari tidurnya yang panjang, sambil menatap potret itu dengan harapan yang membara. Clara merasa layaknya seorang detektif di pusat thriller keluarga modern. Rasa penasaran dan cinta yang baru ditemukan mendorongnya untuk mengcari kebenaran di balik lukisan berdebu itu. Setiap insight dari rumah itu siala menyimpan petunjuk tentang siapa wanita itu dan mengapa dia tertinggal di antara benda-benda tua yang tak terpakai. Dengan semangat
Penjalaja yang dibinkitkin. Clara Kelawar dari, wrong jelap itu. Bertikad, untuk, mengungkap misteri. Yang mungkin menguba pandanganya. Terhadap, keluarganya selamanya. Saya tahu. Mungkin wanita ini bisa mengajariku bagaimana cara menari dalam kehidupan ini. Umamnya. Tersenyum saat dia kembali ke dunia nyata. Petualangan barunya baru saja dimulai. Suatu sore yang berawan, Clara. Yang terkenal dengan rasa ingin tahannya. Yang tak berujung. Berjalan di antara tumpukan, barang-barang, tua di loteng neneknya, dengan sesiap langkah, lantai kau berderit. Sikan menilai isi pikirannya. Tiba-tiba, pandangannya terhenti pada sebuah lukisan kuno. Wajah seorang wanita enggan dengan mata yang tampak hidup meski sudah pudar oleh waktu. Apa yang kau sembunyikan, wahai misteri? Umamnya. Mary bingkai berdebu. Lukisan itu siala menjawab. Memanggil Clara untuk menggali lebih dalam. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke lorong-lorong gelap sejarah keluarganya yang berisi patangan-patangan yang telah lama terlupakan. Ketika Clara melangkah lebih jauh, dorongannya hanya semakin kuat. Siala dengan lukisan itu menariknya ke arah lemari yang hampir tertutup debu dengan tangan pena semangat. Ia membuka lasai-lasai yang sudah lama tidak terpakai. Di sana, ia menemukan sebuah jurnal tua. Halaman-halamannya rapa dan beraroma seperti sebuah perpustakaan yang lama ditinggalkan. Setiap kata menjelma menjadi seperti suara dari masa lalu. Mengesahkan tentang seorang nenek moyang yang bernama Alara namanya mengkuat dari kedalaman tinta yang memudar. Ternyata neneknya selama ini mengawasi dan menyimpan rahasia-rahasia keluarga dengan ketekanan seorang pelindung. Seperti Gandalf menjaga pintu masuk Mordor, ironis memang. Karena ternyata Alara menyimpan kisah cinta terlarang yang bisa menggengkang fondasi keluarganya. Sering Clara mencerna halaman-halaman itu. Ia menemukan bahwa Alara tidak hanya seorang wanita cantik. Ia adalah sosok yang berani. Cinta terlarang yang menjebaknya adalah antara dua dunia yang dihormati dan yang dikutuk. Seperti film drama romantis yang kebetulan diputar di bioskop saat itu. Kesannya penuh dengan intrik dan air mata dengan warna cat yang memudar dari lukisan. Clara merasakan rasa sakit dan kehilangan yang ditanggung oleh nenek moyangnya. Siala, ia menyaksikan sebuah adegan di Netflix. Beberapa hal terlalu berat untuk ditanggung. Dan Alara telah memilih jalan yang berani bukan bersembunyi dari cinta, tetapi berjuang untuknya. Meski harus berpisah dari keluarganya sendiri, Clara tersenyum
Pahit sat aya membeankin alara sebagai, wanita yang tidak, mau dibingkem ole, norma kuno. Dari journal itu, terungkap skandal yang membuat keluarga mereka terpecah. Seolah-olah seorang Jedi tela berpaling pada sisi gelap. Ia tidak hanya menemukan sebuah kongsi dengan alara, tetapi juga pengetahuan bahwa sejarah kita kadang lebih menyeramkan daripada film horror malam minggu. Tidak ada popcorn yang bisa menemaninya saat ia menyelami kisah ini. Hanya rasa ingin tahanya yang tajam dan sida rasa petualangan di dalam dirinya. Clara merasa siala. Ia tidak hanya menghadapkan kembali kenangan itu, tetapi juga mendapatkan inspirasi untuk ceritanya sendiri. Sebuah warisan dari nenek moyang yang tak tergantikan dengan semangat yang menyalani Allah. Clara bertekad untuk mengungkap lebih banyak rahasia dan merangkul warisan yang telah lama terlupakan itu. Setiap halaman yang dibaca siala memberikan kekuatan baru kepadanya, seperti menemukan kekuatan super dalam diri sendiri. Dengan langkah bulat, ia membayangkan bagaimana ia akan menceritakan kisah ini kepada teman-temannya. Menarik mereka masuk ke dalam sejarah yang lebih berwarna dibandingkan reality show yang mereka tonton. Sekarang, Clara bukan hanya seorang pewaris dari kisah alara, tetapi juga penjelajah. Siap untuk menjalani petualangannya sendiri dengan pena keberanian. Dan siapa yang tahu, mungkin cerita cinta terlarang itu akan menginspirasi novel terlaris di masa depan. Selamat datang di rahasia keluarga yang luar biasa ini. Clara menggeser beberapa tumpukan buku kuno di loteng yang sudah berdebu. Ketika matanya tertuju pada sebuah lukisan tua yang terjebak dalam bingkai kayu yang retak. Di balik lapisan debu dan noda waktu, wajah seorang wanita misterius menatapnya dengan keinginan yang tersisa. Siala berusaha bercerita. Hati Clara berdebar, bukan hanya karena wanita itu memiliki kemiripan yang mengkelak dengan dirinya, tetapi juga karena aura nostalgia yang menghantui ruangan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Mencium aroma kayu lapak yang terpadu dengan sedikit herbal dari potpourri. Ina yang diletakkan di sana. Siala menggandeng kisah lama untuk bangkit kembali dari kegelapan. Namun saat Clara bersemangat menceritakan temuannya kepada keluarganya, wajah mereka justru menampakkan kebencian yang mendalam. Siala daya baru saja membekorkan rahasia kekeluargaan di sebuah acara barbecue. Suara Anya yang biasanya hangat dan membujak menjadi dingin seperti es. Clara, kita seharusnya tidak menggali masa lalu. Semuanya sudah berlalu.
Nada warnanya membawa, aroma rasa takut, yang mensingkaram. Seperti bau bisi carrot, meskipun ada kayakalan ketidak passion meriap dalam dirinya. Clara juga merasakan bara semangat, yang menyala dalam jiwa rebel yang lain. Sebuah keinginan untuk merentukan tembak, yang dibenggan luat kedekatan dan ketidakpahaman. Hari-hari berlalu, dan Clara mulai melihat tanda-tanda ain. Bayangan yang melintas di sudut matanya. Suara samar dari lorong, yang seolah-olah memanggil namanya. Seperti lagu rock dari era 80 yang tak pernah mati. Entah kenapa, semuanya terasa siala alara. Wanita dari potret itu masih terpaut dalam reganya. Menyuntut penguin dan penyelesaian. Dia bahkan pernah tersandung pada sebuah sermon yang berjeder sendiri. Begitu Clara menyentuhnya. Sikan ada jahitan tak kasat mata yang menyambungkan mereka berdua. Rasa takutnya bersaing dengan rasa ingin tahu yang gatal seperti semat nakal. Mendorongnya mengkari tahu lebih dalam lagi tentang warisan yang terpendam. Kemudian Clara mendapatkan kabar tentang sebuah estate tersembunyi yang oleh keluarganya dilupakan. Seperti kisah yang dihapus dari playlist yang tidak pernah didengar lagi. Kabarnya, estate itu tak hanya berarti harta, tetapi juga konflik mendalam yang terjebak dalam kertas-kertas. Tua dan surat-surat terpendam orval memasuki misteri seperti film thriller. Dengan dia sebagai karakter utama berbekal keberanian baru. Clara bertekad untuk menjelajahi estate yang tertutupi kabin-kabin layar. Dengan pikiran berputar antara rasa takut dan ketegangan yang menggetarkan. Bagaimana bisa satu lukisan tak bernama membawanya ki tepi warisan yang bahkan keluarganya sigan untuk senta. Kini Clara merasa seperti pahlawan dalam film petualangan, di mana siap lengkanya membawa beban sejarah yang lebih berat. Suara detonan yang bergesekan di engine membuatnya semakin percaya bahwa hanya dia yang dapat mencetak pintu lembaran lama yang telah lama terkensai itu. Semua momen ketegangan dikhawatirkan akan melukai person keluarganya. Akan tetapi, apakah tanggung jawab untuk menemukan kebenaran bahkan lebih besar dengan mantra kosong di udara dan tekad yang membara? Clara bersiap untuk menghadapi warisan yang berjeder di urat nadinya. Membawa pulang bukan hanya harta, tetapi juga jawaban yang seharusnya tak pernah ditinggalkan. Di sebuah tempat tersembunyi yang dikelilingi oleh pepohonan tua dan semak belukar. Clara merasakan getaran dingin yang menyusak kulitnya saat dia menyusuri lorong gelap estate kuno itu. Suasana sikan dipenuhi bisikan-bisikan masa lalu yang tak bisa
Ayadengar tetapi mampu aya rasakan. Udara di dalamnya berbau lembab dan agak manis. Siala menjengatkan pada aroma bangga yang layu. Ketika tangannya menemukan karya seni waktu lama. Sebuah potret pudar. Hati Clara berdebar. Potret itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan mata kelam yang seakan menembus jiwanya, membuatnya tersentak dan berkata, "Inai Alara." Dengan suara bergetar pena keheranan, namun saat wajahnya bersinar dengan pencerahan, dia juga merasakan beban sejarah yang terpendam di dinding. Estate seperti habak yang menempel pada setiap sudut, artefak-artefak yang berserakan di sekitar, dari piring porselen hingga surat-surat kuno, menjadi saksi bisu dari cinta terlarang Alara yang berani melawan norma dan tradisi keluarga. Ketika Clara merenungkan keputusan Alara, dia merasakan semangatnya seakan menari di ruang yang kelam inai, menyuruhnya untuk berbicara. Dalam sepukuk surat kuno, Clara menemukan ungkapan tertekan dari Alara yang penuh dengan kerinduan dan pilihan sulit. Bagikan sebuah adegan dramatis dalam film romantis yang terjebak dalam perputaran waktu. Tak lama kemudian, Clara menghadapi keluarganya yang tampak jelas dan agak bingung seperti anak-anak yang tertangkap basah mengkiri permen. Suara mereka bergetar saat mereka mendiskusikan masa lalu yang kelam, menciptakan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Rumah itu terasa semakin sempit, dan Clara merasakan keringat dingin mengalir di pelapisnya. Tetapi dia tahu ini adalah saatnya untuk berbicara dengan selera keberanian yang bisa dia kumpulkan. Clara mulai menjukung pilihan Alara, menentang keluarganya untuk membuka mata dan memahami kompleksitas dan nuansa di balik keputusan itu. Alara bukan hanya seorang pelanggar norma. Dia adalah pelapor cinta sejati. Teriaknya seperti pahlawan dalam film yang siap mengalahkan penjahat satu demi satu. Clara mendorong mereka untuk mengeksplorasi prasangka yang telah mengerogoti keluarga mereka. Meski setiap argumen tampak seperti memanjat gunung berapi yang siap meledak. Apakah kita hanya akan terjebak dalam bayang-bayang seperti karakter dalam permainan video yang tidak bisa keluar dari level yang membosankan? Clara bertanya. Semangatnya memangkar seperti cahaya matahari di hari mendung. Musik masa lalu siala berkumandang, mengingatkan mereka bahwa keputusan Alara tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan arus. Dalam sekejap, suara tawa dan tangis berkumpul, menciptakan melodi yang mungkin bisa menyembuhkan luka-luka lama di jiwa mereka. Di akhir pembicaraan,
Clara Mersakin, Sebua Engin Seger Mener Pawajanya, Siala Semua, Biban Barat, Idu Perlahan Lahan Menguap, Keluarganya, Yang Tadinya Turpeka, Kini Mulai Saling Pandang Dengan Lebi Lembat, Sat Kepahitan, Masa Lalu Mulai Turkikis, Clara Menengis Haru, Menjingat, Alara Yang Berwang, Dan Menderita, Naman Menemukin, Kaindahan, Dalam, Keberanian, Untuk, Mensentai. Siala Ola Perang di Dalam Keluarga Mereka Tela Barakir, Dan Hari, Baru Kini Menjanjikan, Mari Kita Kenali, Alara Bukan Sebagai Pelinger, Tetapi Sebagai Pahlawan, Clara Bertiriak, Dan Sat Itu, Suasana Pena Harapan Melimpahi Ruangan, Siala Setting, Menonton Film, Epic, Yang Baru, Saja Mengkapai Klimaxnia, Setala Konfrontasi, Emotional Itu, Clara Mersakin, Dadanya Menghempas, Seperti, Jelambang Laut, Yang Abadi, Keluarganya, Yang Salama, Inai Terjebak Dalam Kesembangan Dan Pengabayan, Akhirnya Merasapi Warisan, Yang Mereka Miliki, Mereka Berkumpul di Ruang Tamu, Yang Pena, Debu Dan Nostalgia, Memandang Foto-foto Lama, Yang Menjalilingi Dinding, Mungkin, Hanya Mungkin, Alara Yang Berbenar Pada Patrit Pudar, Itu Bisa Membawa Mereka Kembali, Ki Masa Sat Mereka Memeli Sinta, Dan Kehingatan, Daripada, Bisu Dan Kaku, Sikan Ada, Angin Dari Waktu Yang Sama, Aroma Q, Traditional Meniabar, Memberikan Harapan, Baru Bagi Hati, Yang Kaku, Clara Melihat Sekaliling, Sepatak Sinar, Terang Menembus Tura Using, Memperlihatkan Karatakan, Yang Meniimpan Sarita, Dalam Hatinya, Aya Mempertimbangkan Bukan Hanya Masa Lalu Alara, Tetapi Juga Masa Depannya Sendiri, Dengan Semangat, Layaknya Pahlawan Film, Superhero, Yang Baru Mendapat Kekuatan, Keluarga Clara Memutuskan, Untuk Mengambil Langkah Berani, Mereka akan menjembalikan Kejan, Estate, Kuno Inai, Seperti Serial Televisi, Yang Berulang Tiap Tahunnya, Mereka akan menghadapkan kembali Sedra Keluarga Dan membuatnya bersinar. Kami akan membuat Estate Inai lebih sera dari lokasi syuting film. Serupamannya, sambil mengkari-kari Palu dan Kat di Gudang, saat Clara menghadapi kembali Patrit Alara, nuansa hening menielamuti ruangan. Wajah Alara tersehidap, seolah-olah ayah sayap berserita tentang, semua kesedihan dan kejemberannya, dengan tatapan tajam pena misteri. Patrit itu siala menjadi jendela ki masa lampau, membangun jembatan antara generasi. Kejelasan yang semula menjenggam Clara seperti belati kini menjadi dalam rempah-rempah harapan dan penerimaan. Ada yang bisa kita lakukan untuk menghormati Alara, daripada hanya menatap wajah Nai. Kan gumamnya sambil tersenyum, mengesiratkan aid untuk berpesta dengan tema sejarah selama proses restorasi.
Suara palu yang berdenteng berbordenggan tawa, dan kesemasan. Menciptakan simfoni baru di state itu. Mereka meniapu semua debu lama, yang menempel kuat seperti kenangan pahit, dan mulai melihat keindahan di balik. Cat yang kehilangan warna dalam kanda itu. Humor tak terjaga mangkal. Jika kita temukan uber-uber dalam kolam, saya tidak bertanggung jawab. Ukap sepupunya yang masih skeptis. Momen-momen kesel seperti itulah yang menghangatkan hati Clara dan melunakkan kekakuan yang telah lama terpaku. Sesiap sapuan kuas dan temu kembali, barang-barang lama memudarkan batas antara yang lalu dan yang sekarang. Menciptakan sintesis yang menyegarkan di penghujung hari restorasi. Saat matahari perlahan tenggelam, Clara berdiri lagi di depan potret Alara. Sekali lagi, ia merasakan jantungnya berdegup, bukan karena ketegangan, tetapi damai, sangat jelas. Ia sekarang memahami bahwa darah yang mengalir dalam dirinya bukanlah beban, melainkan satu benang merah sejarah yang menghubungkan mereka. Alara, kami akan membangun cerita baru di atas pondasi yang kau buat, bisiknya. Seakan-akan potret itu bisa mendengar. Seperti sebuah film yang akhirnya meraih akhir bahagia. Clara tahu, mereka akhirnya berhasil mensejahterakan warisan mereka. Menyatu dalam cinta dan penjelasan. Bahkan lebih dalam dari sekadar cat di dinding, di sebuah kota tepi laut yang siala terhenti dalam waktu. Emily dan Thomas berkumpul di dalam sebuah perpustakaan tua yang berbau lembab dan berdebu. Buku-buku menyimpan tinggi, seperti para raja dan ratu dalam kerajaan kuno. Menanti untuk disertakan. Suara langkah kaki mereka berjema. Memeka kesenian yang telah ada selama berabad-abad. Jika buku-buku ini bisa bicara, mereka pasti punya lebih banyak gosip daripada Gossip Girl. Seru Thomas membuat Emily tertawa saat mereka menjelajahi lorong-lorong gelap perpustakaan. Dengan harapan menemukan harta karun tersembunyi di antara halaman-halaman kuno tersebut. Tiba-tiba, di antara tumpukan buku dalam kondisi hampir tak terbaca, sebuah amplop coklat menggandeng perhatian mereka. Dengan rasa ingin tahu, Emily mengangkat amplop itu. Jari-jarinya menyentuh permukaan kertas yang rapuh. Aroma angin laut yang segar siala bercampur dengan aroma nostalgia saat mereka membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat cinta yang ditulis pada abad ke-18. Kata-kata di dalamnya bersingkrama intim, menghadirkan gambaran dua hati yang terhubung oleh cinta yang menjema melalui waktu. Wow, ini pasti bukan surat cinta yang ditulis saat menunggu balasan dari jodoh online. Ledek Thomas
Mengkoba untuk, Mengkerken Swaysana, Yang Mendelem, Sering Merika Membaka. Emily Dan Thomas Turhaniut, Dalam Kisasintu, Yang Turpendum. Surat, Idu Mengambarkan Sioring, Pemuda Burnama Henry, Dan Sioring Gaddy's Cantic, Burnama Eliza. Yang Turpisa Ole Pairing, Dan Kebankitan Salmon, Seshiap Kata Siala, Mengadupkan Kembali Persan, Yang Penagara, Dan Kesadihan. Menarik Merika Menjelani, Kisa Inai Siala Merika. Adala Henry, Dan Eliza Sendiri, Dengan Semengat Penialadik. Merika Bertikad, Untuk Menalusari, Jejek, Sedra Yang Menjalilingi, Surat Tersabat. Tanpa Meniadari, Bawa Perjalanan, Inai Akan Menguba Pandangan, Merika Tentang, Masa Lalu Selamanya, Munkin Kita Haris Pakai Costume. Abad Kemenis 18, Dan Melikukan, Perjalanan Waktu Sambal Menkari, Henry Dan Eliza. Kandanya Thomas, Menkoba Membayankan Petuelingan Merika, Emily Dan Thomas Mulai Menaliti. Menganjungi Tempat Bersedra, Dan Menialami, Dokumen Kuno. Berusaha Menemukan Petanjuk Tentang, Keveretan Henry Dan Eliza. Merika Melintasi, Pasar Yang Berjeter Dengan Huruk Pikuk. Mersakan Asamnia Makanan Laut, Yang Seger Dikumport Dengan, Aroma Bumbu Traditional. Seshiap Data Baru Yang Merika Temukan Siala, Menambakan Lapisan Baru, Pada Kisa, Yang Suda Menarik Inai, Dari Meringkai Patangan, Sedra Ki Dalam Puzzle, Yang Lebi Besar. Merika Menemukan, Bawa Sarita Sinta, Inai Lebi Dari Sekidar Romansa, Idu Turkate Dengan Peristua, Besar Yang Membentuk, Code America, Dan Bakken Dunia. Turlihat Separati Film, Zaman Ala Nicholas Sparks, Minus Bajan Yang Seti Idu, Can. Uncap Emily Dengan Semengat, Sot Merika Menemukan, Informasi, Rincian Tak Turjuga, Sot Penjalejhan Merika, Semikin Mendelam. Emily Dan Thomas Turperinkap Dalam Ironi Bawa, Sebuasintu, Yang Terabakan Bisa, Menguba, Pemahaman Merika Tentang Sejara, Merika Menemukan Bawa Baniak, Kisasintu, Yang Turlupakan Bisa, Menghantui Kita Salamanya Dan. Turkadang, Penjatahuan Yang Kita Pegang Turniata Tidek, Lebi Dari. Apa Yang Terokir Dalam, Surat Tua, Dalam Perjalanan Inai. Merika Menemukan, Lebi Dari Sekadar Sarita. Merika Menemukan Arti Sebenarnya Dari Sinta, Kehelengan, Dan Kibadian, Dalam Tiap Huruf. Merika Mersakan Deniat, Jiwa Masa Lalu. Siala Dua Ro Dari 300, Tahan, Silam, Sekering, Berdansa, Dengan Merika Diantara, Rak Buku, Dan Di Sicila, Di Perpustakaan Tua Di Tepi Laut. Dua Penjaleja Waktu Modern Memahami, Bawa, Sedra Memaliki, Kara Unik, Untuk Mengali, Yang Turlupakan Darinya. Merika Menemukan, Kembali, Sinta, Yang Siala Tela Hilling, Di Sebua Ruingen Berdebu Di Museum Koda.
Emily, Dan Thomas, Menemukin, Sesuatu, Yang Lebi Burharga, Darapada Kolksi, Batwin Purbakala, Sebua Surat, Sinta Kuno, Yang Suda Pudar, Aroma Curtis, using Dantinte, Yang Hampir Memudar Menilamudi, Merika, Seekin Menjingatkan Pada, Sarita Lama, Yang Siap Dibinkitkin, Dengan Rasa Injin Tahumembara, Merika Mulai Melikak, Azel Uzul Surat Idu, Tak Menyanka Bawa Merika, Akan Turjurat, Dalam Kisah Sinte, Yang Lebi Berlaku Darapada, Plot Film, Romantis Hollywood, Di Dalam Surat, Tersabat Terchulis Nama Isabella, Sioring Bangsawan Yang Menawin, Dan William, Sioring Prajurit Biasa Yang Memaliki Hattie, Yang Lebi Bisar, Darapada Cardis Pizza, Ukurin Extra Bizarre, Inai Adalajalan Yang Penaliku, Dan Nocturnal Seperti, Suara Angin Malam, Yang Menembus, Dinding Peniampanan, Sedra Idu, Sat Keduanya Mensermati, Macing Kalamat, Yang Terokir Dengan, Kesadahan, Dan Harapan, Parasan Yang Tidek Dapat, Dienkapkan Ole, Hassel Sini, Modern Munkle, Naman Tax Selling Lama, Merika Menemukan Bawa Tidek Semua, Orang Dakota, Idu Seneng, Akan, Pembankaran Sejaranai, Baniak Mata Kuriga Mengacuti, Jejak, Lank America, Seperti Pengantit, Dalam Film Thriller, Yang Siap, Menerkam di Kejalapan, Pada Sesiap Kesempatan, Emily Dan Thomas Menerima, Peringatan Mysterious, Seperti Surat, Kuno Yang Memperingat Contenting, Nazib Buruk, Yang Menanti Merika, Sebua Aroni, Menjingat Merika, Justru Menkari Kebenaran, Dalam Mode Detective Swasta, Merika Tidak Genter, Juga Tidak, Mampu Menahan Tawanya Ketika, Sala Sadu Peringatan, Tersabat, Dikarim Dengan Penganter Pizza, Lenkap Dengan, Topping Extra Cheese, Rasa Semas, Mensinkaram Merika, Dan Sesapatnia, Baruba Menjadi, Rasa Lapar Untuk, Melanjutkan Penkarian, Dalam Perjalanan Merika, Keduanya Menemukan, Berbagai Petanjuk, Seperti Patangan Puzzle, Dari Kehijupan, Isabella, Dan William, Yang Menegaskan, Bawa Sinta Merika, Turhaling Ole Casta, Dan Kekuatan, Ada Jejak Romantis, Yang Terkampur Aduk, Dengan Rasa Sakit, Seperti Suasana di Film, Titanic Penna, Kaindahan Naman Trajais, Sesiap Petanjuk, Yang Merika Gali, Membawa Aroma, Sedra Yang Hanget, Tetapi Juga Seberkas, Dingin Dari Ankaman, Yang Dialami, Pasangan, Idu Berbadabad Lalu, Suara Desitin, Lanka Kaki Menusuri, Trotor Kebaisingan, Kota Mengawa, Ingatan Akan Pertarungan, Sinta Yang Sajati, Bertanya Tanya Apaka Merika, Akan Barakir Lebi Bake, Adho, Lebi Buruk, Darapada, Pasangan Yang Terpisa Ole, Salmon Tersabat, Sebagai Pemburu Sajati, Emily Dan Thomas Bersumpa, Merika Adala Penafsir Sejra, Yang Berusaha Mengali, Lebi Dalam Ki Dalam Kinkaran Koda, Berhadapan Langsung Dengan Penjaduk,
Sedimpat, Yang Tampak, Menjinginkin, Penguburin, Kissa Sinta, Trajais Inai, Di Sebua Kedai Kopi Tua, Semilir Aroma Bijikopi, Yang Desangrai, Bersatu, Dengan Karapik Cookies, Berbahan Dasar Seabed, Yang Lalu Mensiptakin, Atmosphere Nostalgia, Naman, Dinding Dinding Keu Berderit, Saring Kevinshian Dan Kedadak Puasan, Mengalir Seperti, Angin, Yang Tidak Diandang, Bijitu Baniak Warna Dan Nuansa Dakota and I, Naman Sayanya Juga Tirat, Menyimpan Baniak, Luka, Yang Tertutup Di Balik, Senyuman Palsu, Kebaranian Emily, Dan Thomas Menghangatkan Jiwa America, Dan Saring Berjalanya Waktu, America Mulai, Mengispirasi, Bibarapa Penjaduk, Untuk, Ikat, Mengali, Kembali, Sedra Yang Terpendum, Rasa Kingintahuan Meniabar, Back Virus Positive Di Film Zombie, Koda Itu Mulai, Turbangun Dari Tidjur Panjang, Naman, Seshiap Lenka Maju Siala, Menghadapi Tembak, Dingin, Ketadak Berkayan, Dan Penelakan, Dalam Jalapnya Misteri, Dan Ankaman, Marika Menemukin, Kebankatan Sinta Sajati, Yang Bakan Munkin Lebi Kuat, Dari Seshiap, Surat, Yang Perna Ada, Sat Marika Mendikati Kebanaran, Kesadaran Menielamuti Marika, Turkadang, Sedra Bukin Hanya Tentang Facta, Tetapi Tentang, Sinta Dan Pengorbanan Yang Tak, Turlubekan, Layak, Untuk, Diperwonkin, Dalam Penkarian Marika, Yang Penatekateki, Emily Dan Thomas Menemukan Diri Marika Di Hadapan, Sebua Estate Kuno, Tempet Di Mana, Isabella, Dan William, Sepsang Kekasi, Dari Masa Lalu, Sekali Bertemu Di Bawah Sinar, Bulan Purnama, Propertinya Tampak, Siala Baru Saja Selesai Menjalani, Sesi, Perwetan Spa Anggap Saja Seperti Membuat, Makeover, Estate Edition Tapi Anda Tahu, Dengan Debu Sebagai Peniadap, Bautana Lembeb Dan Keu, Tuamenium But Marika, Mensiptakan Aroma Yang Lembeb Naman Mysterious, Sialola, Dinding Dinding Ruma, Itu Menyimpan, Rahasia Rahasia, Yang Tak, Turhitung Jumlanya, Emily Menienta, Dinding Berlumat, Dengan Jari Jari, Yang Berjeter, Siala, Mersakan Deniat, Kehijupan, Yang Terpendum, Seperti Mendenger, Irama, Ladder Lagu, Titanic, Dalam Kepalanya, Di Satu Sudat, Marika Menemukan, Sebua Kadak Keu Tua Yang Tertutup, Rasa and Jin, Tahu Marika, Meniabebkin Jantung Marika, Berdebar Lebi Sepet, Siala Lubing Sinta Marika, Mulai Tersa, Lebi Dalam Dengan Seshiap, Momen Yang Berlalu, Sat Marika Membuka Kadak Itu, Sebua Tumpukan Journal Kuno, Dan Artifact, Yang Berkaloan Seperti Binting, Jada Mengenkap, Patangan, Kissa Isabella, Dan William, Seshiap Halaman, Seshiap Jalisan Burbentuk, Jalisan Tangan Halas, Siala Burbasik Tenting, Sintu, Yang Turlarang Di Tenga, Kebankatan, Norma Masurakat, Yang Menjikang, Ada Sesuatu,
yang sangat menakutkan, dan menarik tentang kehidupan mereka. Yang membanggakan jiwa rebel dalam diri Emily. Dengan satu jari yang melingkar di atas kata-kata, ia bisa merasakan jimura emosi yang terpendam cinta, harapan, dan ketakutan, membayangkan dua hati yang terpegang tanpa mempedulikan stigma. Rasanya seperti menonton Game of Thrones, tanpa perlu khawatir tentang siapa yang akan mati. Namun, sering mereka semakin mendalami cerita tersebut. Bayangan gelap mulai melintas di atas mereka. Suara derit, kemudian bisikan angin siala memperingatkan bahwa ada orang-orang yang tidak ingin rahasia ini terungkap di permukaan. Mungkin mereka adalah anggota masyarakat berkuasa yang merasa tersingkir oleh cinta, yang melanggar batasan kelas, yang merasa akan kehilangan kendali jika kisah ini terungkap. Emily bisa merasakan pela mengalir di lehernya. Sementara Thomas berusaha mengalihkan perhatian, membandingkan pekarangan estate dengan sebuah lokasi syuting film lebih dramatis dari Pride and Prejudice, Diakanda. Tapi senyumnya memudar saat mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara yang cukup untuk membuat jantung mereka berpaku lebih cepat dari pelari terlatih di Olimpiade. Dengan cepat, mereka bersembunyi di balik tumpukan debu dan bata, terbungkus dalam ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Saat suara itu mendekat, mereka bisa mendengar percakapan samar tentang melindungi, warisan dan menyuruh orang-orang untuk tidak menghampiri urusan mereka. Suasana yang menghimpit seperti film horror tua, di mana siap desa napas bisa mengkhianati keberadaan mereka. Tiba-tiba, seorang pria dengan mantel gelap muncul di tempat, mengawasi sekeliling dengan tatapan tajam seperti mata elang. Emily berbisik kepada Thomas, "Ingat, siapkan rencana cadangan seperti di setiap film aksi. Tidak ada yang salah dengan siap. Sedia melawan penjahat dengan mengandalkan nalar dan keberanian. Mereka berhasil menjelak dari pengamatan dan melanjutkan pencarian mereka. Namun, itu bukan sekadar pencarian akan fakta saja, tetapi perjalanan emosional yang mengefektifkan pemahaman mereka tentang cinta dan perjuangan. Di satu sisi, Isabella dan William menjadi simbol harapan dalam hidup di tengah batasan sosial yang berat. Sementara di sisi lain, Emily dan Thomas merasakan tekanan untuk membawa cerita ini kikahya bisikan rahasia dari masa lalu terletak dalam pikiran mereka, menjadikan setiap detik siala berharga. Sebuah cinta yang terabaikan, sebuah sejarah yang kembali hidup, dan di akhir perjalanan ini, mereka tahu bahwa kebenaran yang telah lama
Hiling pasti, akon menguba kara America melihat, dunia selamanya, jika America bisa, bertahan untuk menggesakannya, di luar jedang pameran yang mega. Angin menderu dengan kekuatan seperti suara paduan suara yang sedang berdebat. Awan gelap bergumul di langit. Siala alam pun mergukan keberanian dua peneliti muda. Isabella dan William, tapi di dalam ada semangat sehangat aroma kopi yang baru diseda. Menggelar pena harapan dalam hati semua penonton. Bukan hanya sekedar sebuah presentasi biasa, mereka menghadapi badai yang lebih besar dari cuaca. Satu ancaman anonim yang menyarankan mereka untuk mundur dari penelitian yang mereka sangat cintai. Sikan menjadi karakter di film superhero. Keduanya menolak untuk dipetakan oleh teror yang samar anai dan bersumpah untuk melanjutkan pencarian kebenaran. Ketegangan meriap ki selera ruangan seperti asap dari lilin yang hampir padam. Saat Isabella dan William menyajikan karya penelitian mereka di atas panggung. Mereka memegang surat cinta kuno yang terlipat rapi, sebuah penemuan yang tak terduga sekaligus tak terkatakan. Seperti snack favorite yang muncul dalam episode terakhir dari serial kesayangan dengan suara yang berjeder namun pena percaya diri. Mereka mulai menceritakan kisah Isabella dan William yang terpisah oleh waktu dan situasi. Tapi dekat oleh cinta yang tak lekang oleh era. Suara penonton terdiam saat mereka membuka isi surat itu. Sikan dunia di luar mendengarkan sesiap kata. Sesiap kerinduan yang menggelar dalam tinta yang kusam saat mereka melontarkan kata demi kata. Kisah pena liku-liku inai menggembang-ambingkan emosi seperti roller coaster yang menggetarkan perut. Penonton bisa merasakan sakitnya penolakan, ketidakpastian, dan harapan yang bersinar seperti pelangi setelah hujan. Di antara itu, ada aroma ketidaknyamanan yang muncul ketika Isabella dan William membongkar perwangan mereka melawan norma-norma masyarakat yang kaku. Menciptakan ruang bagi kebenaran untuk bernyanyi meski nada-nadanya kadang sambang. Tiba-tiba, ketegangan di udara melebar menjadi keharuan banyak yang menemukan bahwa segera yang mereka anggap kuat dan tidak tergoyahkan ternyata terasa lebih rapuh daripada secangkir teh yang terlalu panas, yang bisa tumpah dalam sekejap, hampir seperti dalam film. Penemuan mereka menentang dasar peradaban kota anai, seperti protagonis yang tiba-tiba menyadari bahwa semua orang yang mereka anggap jahat ternyata punya cerita mereka sendiri. Tawa dan tangis berkumpul ketika pendengar bereaksi, menciptakan momen magis yang menggera pada pengakuan bersama bahwa cinta
meskipun terlupakan. Selalu memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran. Beberapa orang menjalankan kepala dalam skeptisisme. Namun banyak yang terinspirasi dan berani mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana cinta bisa mengubah sejarah seolah-olah cinta yang hilang ini merangkul semua sebagai pengingat bahwa di balik setiap batu yang dibangun ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Ketika tirai ditutup, suasana di ruangan bergetar dengan energi baru, seperti sinar matahari yang menyusup setelah mendung berlalu. Isabella dan William dengan hati berdebar merasa sial mereka baru saja memenangkan Oscar untuk kategori kisah terbaik yang tak pernah diceritakan. Namun, di balik senyum mereka, ada kesadaran bahwa perjuangan untuk menceritakan kebenaran baru saja dimulai. Dengan angin badai yang kini mereda, mereka tidak lagi hanya peneliti, mereka adalah penjaga sejarah. Dan seperti dalam komik superhero, mereka pun berjanji untuk melindungi warisan cinta ini. Siap menghadapi setiap badai yang akan datang, di tengah kerumunan yang berdesak-desakan. Aroma popcorn dan hotdog yang dipanggang menyerbu hidung Emily dan Thomas. Mengingatkan mereka pada festival kota yang penuh warna. Namun suasana kali ini agak berbeda. Tawaran cinta yang terpendam dalam surat kuno itu menggengkang fondasi keyakinan banyak orang. Sebuah padangan sejarah yang terlupakan kini membuka kotak Pandora. Dan meskipun beberapa penjajah kota bernada skeptis, Emily dan Thomas merasakan semacam getaran baru di udara, seperti film klasik yang membuat penontonnya terdiam. Mereka tahu ini adalah momen yang takkan terlupakan. Person terikat dengan warisan yang lebih luas menggantikan kegalauan awal. Mereka dengan semangat berapi-api untuk menggali lebih dalam lagi. Malam itu, ketika bintang-bintang berkelap-kelap di langit, Emily dan Thomas duduk di bangku taman, berbagi silent praise untuk keberanian mereka. Siapa sangka surat cinta yang berdebu bisa mengubah banyak hal di kota ini. Tanya Thomas sambil mengelengkan kepala, berkata, aku sedang berharap akan ada adegan di mana kita berpelukan di persimpangan jalan, berbagi pelukan yang dramatis. Namun saat mereka tertawa, person lain menghangatkan hati mereka. Suasana baru mulai terbentuk, seperti aroma roti yang baru dipanggang. Menyebar perlahan-lahan ke sudut-sudut tempat yang sebelumnya muram. Jurang mereka mengkatat bahwa komunitas pelan tapi pasti mulai menjalin kembali tela yang merba. Seolah-olah surat itu bukan sekadar kertas, tetapi jembatan masa lalu yang menyuntun pada masa depan.
tapi tentu saja. Tidak semua orang setuju. Sebuah suara keras memeka, tawa lembat mereka. Seorang penjudak tua dengan jenggot. Yang Arabic het, Arabic rod, Arabic calf seperti kusing jantan yang merah. Teriak, Sinta seberapapun dalam surat itu. Tidak akan mengubah status sosial kita. Anthony, yang berpegangan pada sejarahnya dengan ketat, seperti satu-satunya kepingan politik di hadapan pemilu, membuat banyak orang ternia dan tersentak. Namun Emily dengan sigap menanggapi. Apakah kita tidak semua sama di hadapan Sinta? Pertanyaannya menggantung di udara seperti aroma es krim yang mulai mengkir, menggandeng perdebatan hangat dan menggugah perasaan di antara penjudak lainnya. Ironisnya, betapa satu surat bisa menjadi kunci yang membuka kunci hati mereka yang terkurung bertahun-tahun. Kisahkan harinya sebuah pertemuan diadakan. Masyarakat berkumpul di jedung duan. Pena semangat seolah-olah mereka akan menghadiri konser rock legendaris. Diskusi terbang begitu hangat hingga Emily's hampir dapat merasakan debu dari lembaran surat itu berjatuh di langit-langit ruangan. Narasi Sinta yang terpendam antara dua orang dari kelas yang berbeda. Bagai pertunjukan Broadway yang tak terduga. Menggugah banyak hati, mendengar tembang-tembang harapan dan kepedihan. Banyak yang mulai melunak. Sepotong kesel dari sejarah yang terlupakan kini terasa lebih dekat. Dan juga lebih penting, setiap suara yang terdengar berfungsi sebagai benang dalam tenanan baru. Persatuan empati dan pencarian batasan sosial yang lebih sehat saat sore mulai meriap masuk. Menyelimuti kota dalam nuansa emas lembat. Emily dan Thomas berslouch di sudut cave kesiangan mereka. Sambil menyeruput kopi pahit, kebaisingan obrolan dan tawa menggasi ruang. Menggantikan hantu masa lalu yang selama inai menghantui tempat inai. Kau tahu, Thomas, Emily berbisik sambil menatap keluar jendela. Sepertinya kita memiliki sedikit kekuatan untuk mengubah sejarah, bukan? Thomas mengangguk dengan senyum lebar. Sekarang kita bukan hanya penonton, kita penyelai cerita. Seperti kuplikan film inspiratif, mereka menyadari bahwa satu surat berhasil mengguncang dunia mereka. Mengajak semua orang untuk menulis kembali kisah mereka sendiri dengan tinta Sinta dan keberanian yang lebih dalam. Dan di sinilah mereka, di pusat Sinta yang mengikat kembali, menulis bab-bab baru dalam kisah mereka yang tak berujung. Di sebuah desa pesisir kesel yang diselimuti aroma garam dan suara deburan ombak yang bergembira. Duduklah Alexander, seorang pemuda petualang dengan impian berlayar ke tempat-tempat tak terduga. Suatu hari,
Sat menjelajalo tang, yang budi rumah cakenya yang telatiada. Daya menemukan, sebuah buku tua yang tampak seperti sudah berusia 1000 tahun. Lengkap dengan sarang laba-laba yang mencintai di sudutnya, dengan rasa engine tahu yang menggoda. Daya membuka halaman-halamannya, dan merasakan kecemburuan menyusutkan usia. Di antara halaman yang using, daya mendapati peta misterius yang dihiasi simbol-simbol ane sebuah peta yang sepertinya membawa petunjuk ki harta karun yang telah terlupakan oleh waktu dan entah bagaimana merangkum aroma petualangan di dalamnya tak lama setelah penemuan itu. Untuk mengubah nasibnya yang sehari-hari, Alexander berusaha memberi makna pada petunjuk-petunjuk yang menjadikan di peta itu. Namun sebelum ia terjebak dalam rentetan angka dan simbol, dia tersandung pada Clara, seorang sejarawan bersemangat yang seperti superhero dengan pengetahuan lokal yang luas, mampu membawa cahaya ke dalam kegelapan teka-teki. Clara yang berambut keriting duduk di cave desa, sibuk meneliti buku-buku dan membahas mitos-mitos seram tentang bajak laut. Kau tahu, dia memulai dengan nada excited. Banyak harta yang hilang berakhir di tempat yang penuh kegelapan dan kesalahan. Alexander tersenyum, merasakan bahwa dia baru saja bertemu dengan rekan yang tepat untuk menyelidiki segala hal mistis dan berbahaya itu. Peta itu berisi lebih dari sekedar tanda. Ia melibatkan aroma laut yang kental dan suara ombak yang mengeluarkan suara jari telunjuk raksasa. Bersama Clara, mereka melukiskan rute yang harus diambil, menembus hutan lebat dan berbatu, seakan-akan diary oleh semangat Indiana Jones di film-film tahun 80 tapi tanpa hiasan efek khusus. Saat mereka berpetualang, angin berbisik di antara pepohonan, seolah-olah alam pun ikut memberikan petunjuk. Meskipun mereka menyusuri tempat-tempat yang terasa menakutkan, tawa mereka mengisi angkasa, menciptakan simfoni kecemburuan yang berbelut rasa nekat, dan mungkin sedikit ketidaksopanan setiap kali mereka tersandung akar pohon yang menggeliat. Setelah beberapa jam menjelajah, mereka tiba di sebuah tebing yang megah, melawan ombak yang tak kenal lelah. Di sana, peta membawa mereka ke sebuah goa kecil yang terbenam dalam bayangan dan gelembung air laut. Aroma basah dan lembab menyerang hidung mereka, mengingatkan Alexander pada hari-hari hujan yang lengket di desa. Dengan nada penuh keberanian, dia melangkah masuk, dibantuti Clara yang bernafsu berapi-api. Mereka berdua merasakan getaran petualangan saat cahaya dari senter kecil mereka menerangi dinding goa yang berlumut. Bagaimana tidak menggetarkan? Siapa yang tahu apa
yang menyungudi balik, kejalapan itu. Mungkin harta karun atau sekadar sering tikus, raksasa yang menggeliat, tapi sebenarnya bukan hanya harta karun yang mereka temui dalam misi mereka. Mereka menemukan kebersamaan yang cemerlang antara satu sama lain. Seolah-olah mereka telah terpisah dan kini disatukan kembali oleh harta yang lebih berharga dari yang mereka cari. Sesiap kesulitan dan sesiap tawa membangun fondasi untuk sebuah kisah cinta yang baru, sebuah perjalanan yang lebih berarti daripada sekadar menemukan emas dan perak. Pada itu, yang awalnya tampak seperti sekadar tumpukan tanda-tanda akak, sekarang menjadi lambang dari hubungan mereka. Dalam kehidupan mereka yang baru tumbuh inai, antara deburan ombak dan aroma laut, mungkin mereka akan menemukan sesuatu yang lebih indah daripada apapun yang bisa dibayangkan dalam peta itu sendiri. Dan siapa tahu, mungkin pada akhirnya perjalanan ini adalah tentang menemukan diri mereka sendiri dan satu sama lain. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh gelembang laut yang ganas dan angin yang berdon, Alexander dan Clara memegang selembar peta tua yang tampak berbahaya, seolah-olah terbuat dari kulit naga, sambil berusaha memahami simbol-simbol ini yang terukir di atasnya. Clara membuat wajah seolah-olah memekakan teka-teki Rubik dengan satu tangan. Jadi, ini seharusnya membawa kita Guha Tersembunyi, tanya Alexander dengan nada bercanda. Meski dalam hati dia sudah merasakan ketegangan yang menyelimuti, semangat mereka seolah berkilau, menggalakkan lelah dan dinginnya udara laut yang menggigit. Dengan tekad bulat, mereka melangkah menuju tantangan yang menunggu di ujung jalan berliku itu. Dengan sesiap langkah yang diambil, mereka harus melewati medan berbatu yang curam dan tebing-tebing yang tampak ingin menjatuhkan mereka ke dalam jurang. Aroma garam laut menyengat hidung, tercampur dengan bau liar daun dan lumut basah yang terpapar hujan. Clara yang tampak lebih jijik daripada sebelumnya menemukan jalan setapak yang sempit, sambil sesekali menghentak kakinya untuk mengusir kaki seribu yang melompat-lompat. Lihat, ini seperti Walking Dead, tapi lebih seria, teriaknya. Sementara Alexander tertawa sambil yakin dalam hatinya bahwa apapun yang menghadang mereka, momen ini lebih berharga daripada tumpukan koin emas. Tiba-tiba cuaca berubah, dan langit yang baru terang berubah menjadi banyak cuaca buruk yang jelek. Suara petir mengguntur di atas, seperti orkestra menakutkan, meriakan kembali festival hantu. Air hujan mengair deras, menambah kesedihan pemandangan
Yang Suda Baruna. Tana Nedri, Menjadi Bisek, Dan Listen. Meniurit Merika Lebi Deket. Kepada Keminkinen Untuk, Turjarembab. Dysat Ichla Iketin Antara Alexander. Dan Clara Mulai Tumba. Sikanakin Seshiap. Hugin Yang Mengjibu Menjelin, Parasan. Yang Tak, Terungkapkin. Merika Saling Burbagi, Senuman Pena Herpan. Meski Badai Burperang di Sekaliling. Siala Ola Sinta Merika. Adala Pelengi. Yang Hanya Bisa Turlihat. Setala, Hugin Merida. Setala Penanshin. Yang Pena Tantangan Itu. Akurnya Merika Menkapai. Gua Yang Turturidi Peta. Gua Tursabat, Tursambani di Balik. Turjan, Yang Memasakin, Dunia Luar Dengen, Kijabin, Yang Ada di Dalam. Suara Turjan Seperti, Lagu Merdu Yang Menari-nari. Mengantar Merika, Memasuki, Kejalapan, Yang Berisi, Misteri, Dan Herpan. Clara Mendapati, Dirinya Tersenta, Ole, Kinganan Tempet, Itu, Stalactid Mengentai, Seperti Jigi Rexasa. Berkaloan Dalam Kahililin, Yang Merikabawa. Dan di Balik, Bayangan Gua. Ada Genter Suara. Sebua Bayangan Sasak Mysterious. Sebua Bisikin Tentang Petualingan. Dari Masa Lalu, Yang Kini, Mengankam Merika. Naman di Balik, Petualingan Merika. Menyusup Sarita Tentang, Sioring Bajak Laut Kejam. Kabarnya. Ayasuda Menjajar Harta Yang Sama. Dan Tangan Berkandara. Serta Mata Ganasnya Siap. Meribut, Impian Merika. Mimpinya Munkin Berkalau. Tetapi Bayangan, Itu Membayangi Merika Seperti. Awan Jelab. Yang Tak Malpergi. Sementara Merika, Bersiap, Untuk, Menghadapi Tantangan Nyata. Yang Ada di Depan. Hubungan Merika Bertransformasi. Saling Menjengam Keperkean Dan Keberanian. Satu Sama Lain. Merika Bukan Hanya Sekadar, Penkari Hartakaran. Tetapi Dua Jiwa Yang Saling Menemukan. Siap Menghadapi Apapan Demi Sintu. Yang Baru Turbangan. Bakan Jika. Itu artinya berhadapan. Dengan si bajak, laut Silan. Ditenga Hutan Lebat. Yang berjeter Ole, Suara Burung. Dan Semek. Yang bergerak. Alexander Dan Clara Melinka. Maju Dengan Pena Herpan. Merika Berdua Berdiri di Hadapan Peta. Mysterious. Yang Menunjukkan Lokasi. Harta Karan Legendaris. Namun. Seperti film klasik Tentang Bajak Laut. Yang Tak Terhitung jumlahnya. Kabar Tentang Harta. Itu Memasuki Telinga. Yang Salah. Captain Rail. Sang Bajak Laut. Yang Terkinal Dengan Senyumannya. Yang Meniramkin. Dan Tatapan Matanya. Yang Lebih Tajam dari Mata Pedang. Tak akan membayarkan kesempatan. Inai berlalu. Begitu saja. Daya membakar jari-jarinya dengan semangat. Yang sama seperti saat daya membakar kapal. Orang lain di lautan biru. Yang tak berujung. Saat Alexander Dan Clara Melinka lebih dalam kehutan. Aroma tanah lembab. Dan pepohonan berdon
tebel turhampar, desecator America. Tiba, suara tiriakan mengjama. Diacuti ole desingen, pedeng yang menembus udara. Dengan lenka, berat, dan dengan potongan kain berlemuran dara yang melambai. Rail dan krunya, yang berwajah Sarah mungkul. Menghalangi jalan mereka, persis seperti adegan dalam film aksi yang buruk. Tatapan menderita Alexander berpindah antara kejemberan dan kemarahan saat dia menyadari bahwa mereka pergi berburu di hutan yang salah. Oh tidak, Jared Clara. Saat semua harapan tempatnya tenggelam dalam gelembang kegelapan bajak laut. Pertempuran pun meletus, darah, puing-puing, dan teriakan saling menghujam seperti badai. Pedang berkilau menyusak cahaya matahari, memantulkan cahaya semarak seperti bahaya yang datang dalam balatan warna-warni. Clara dengan keberanian lebih dari petualang kelahiran. Melawan bajak laut dengan semangat yang hampir dapat membuat film superhero berteru. Alexander yang merasa terjebak di antara kesemasan dan semangat heroik. Berwang untuk menahan serangan sambil memberikan dorongan semangat kepada Clara. Kamu bisa melakukan ini. Teriaknya. Suaranya menggetarkan hatinya meski situasi tampak sekarat. Di tengah teriakan dan dentingan logam. Saat gata dan kebaisingan menjadi simfoni kata-kataan. Clara merasa dorongan mendalam untuk membuka hatinya. Tepat ketika menghindari serangan petualang lainnya. Dia memandang Alexander dengan mata yang berkilauan. Aku mencintaimu, kata Clara, suaranya terputus-putus. Tetapi terasa kuat seperti sabuk pegangan yang dipakai cancel untuk melawan nafsu dari iblis. Siala waktu terhenti sejenak. Energi perang melambat saat kata-kata itu terlempar ke udara. Membelat ke dalam dingin mereka yang diliputi ketegangan dan panik. Ironinya, saat terjebak dalam pertempuran menjerikan ini, mereka menemukan cinta di tengah kegelapan yang paling dalam. Melter suara pertempuran dan latar belakang baku tembak. Persik-persik cinta beral dan menari-nari di udara berat. Mereka saling menjekang. Kekuatan satu sama lain seperti jari jemari yang saling menjenggam dalam kegelapan masa lalu. Di saat yang paling berbahaya, menyurat cerita bajak laut. Mereka menemukan hubungan mereka terjalin lebih kuat daripada pelukan batu permata dalam peta harta karun. Dengan siap serangan yang mereka hadapi. Rasa cinta itu terbakar. Membakar habis rasa takut dan ragu. Mengakibatkan gelembang emosional yang mengalir dalam tubuh mereka. Bijilah di tengah kegelapan dan tantangan. Kisah cinta mereka dan momen keberanian itu tega terukir
Dan Akan Terrace hit up. Membuat Mereka, Lebi dari Sekedar Penjelaja. Melinkan Dua Jiwa, Yang Terakat Oleh Takdir, Dan Penjembaran. Dalam Ketigengan, Yang Mensakam. Alexander Dan Clara Berlari Menyusuri, Huten Yang Jelap Dan Anchor. Suara Lenka Kaki, Parabajak. Laut, Terdinger Mendikat Seperti, Guntur di Kejahan. Bau Lembeb Tanabasa, Dan Aroma, Pepohonen Tua Menamba, Misteri, Malam Itu. Mereka Menahan Napas. Berusaha Mendingarkan Suara, Apapun, Yang Bisa Menyuntan Mereka. Tiba-tiba, Sinar Bulan Menembus Dedonen. Mementalkan Kahia, Ajib Seperti Kahia dari Film. Superhero, Yang Baru Saja Mereka Tonton. Ayo, Kita Harus Segera Pergi. Seru Alexander. Meskipun tangannya terjeter antara rasa takut dan antusiasme, menemukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar harta karun biasa. Setelah melewati amukan kejelapan, mereka tiba di sebuah glade yang disinari cahaya bulan. Seakan alam meriakan kedatangan mereka. Indahnya pemandangan, inai membuat Clara tertegun. Rerumputan berkilau seperti permata. Dan bangga-bangga malam yang bermekaran menyebar aroma manis yang memikat. Tiba-tiba di tengah-tengah keindahan itu, mereka menemukan peti harta karun kuno. Dilepasi debu salmon yang menggeseratkan bawah, inai bukan sekadar impian. Dengan hati berdebar, mereka membuka peti itu. Dan bintang-bintang siala terdiam menunggu apa yang akan dibongkar. Dalam sekejap, harta karun tak ternilai, emas dan permata berkilauan, menyimpan. Mereka bagaikan pelukan hangat dari ibu yang lama tak bertemu. Namun di antara tumpukan harta itu, tergeletak sebuah benda yang jauh lebih berharga bagi Alexander. Sebuah warisan keluarga yang telah hilang selama berabad-abad. Demi dunia, benda itu tampak seperti kansai sederhana. Tetapi bagi Alexander, itu adalah jembatan menuju masa lalu. Sebuah penjengat akan cerita nenek moyangnya yang berani. Ini adalah milik keluargaku, teriaknya. Suara pena gembira dan terkejut. Siala baru saja menemukan pahlawan super baru di komik kesukaannya. Clara menatapnya dengan takjub, memperhatikan bagaimana cahaya bulan berkilau di matanya. Seperti bintang-bintang yang mengcoba memberinya semangat. Di tengah kemewahan harta yang melimpah, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih penting. Dengan tertawa, Clara berkata, "Jadi, kita bisa pensiun di pantai dan buka usaha kafe. Kafe harta terpendam, kalau kamu mau." Kendanya menjengatkan mereka bahwa lomba menggali harta inai telah mengikat mereka lebih dekat daripada ribuan berlian. Di tengah gejolak kesenangan dan adrenalin yang terus memengkar, Alexander dan Clara menyadari
bawa persan di hati mereka tela, tamba lebih kuat daripada selera kekian dunia, terpesona dalam keheningan malam. Wajah mereka semakin dekat, dan mereka merasakan denyut jantung satu sama lain sebagai irama cinta yang baru lahir. Saat malam beranjak menuju fajar, dengan cahaya lembut menyapu hutan, Alexander dan Clara saling melihat, dan semuanya terasa sangat sempurna. Mereka tahu perjalanan ini bukan sekadar pencarian harta, tetapi sebuah petualangan yang menghantarkan mereka kepada satu tuan yang jauh lebih mulia, cinta sejati. Jadi kau siap untuk berpetualang bersamaku lagi, Clara? Tanyanya sambil tersenyum, dengan wajah berseri seperti pemenang Oscar. Clara tertawa, menyanggupi dengan semangat. Selama kau tidak membawa bajak laut ikat dalam perjalanan kita selanjutnya. Bergandeng tangan, mereka menapaki jalan baru. Siap untuk merayakan cinta dan petualangan yang belum berakhir. Di bawah sinar matahari yang hangat, Alexander dan Clara berjalan menyusuri jalan setapak desa yang kini terasa lebih meriah setelah kembalinya mereka. Alunan ria tawa dan suara terumpet dari penjuduk desa memenuhi udara, memberi mereka sambutan yang tak terlupakan. Wajah-wajah yang sayu kini sera, seolah-olah pengharapan baru menyelimuti desa mereka, seperti di film blockbuster. Bisik Clara sambil melirik Alexander, yang menjenakan senyum lebar. Seolah ia adalah pahlawan utama dalam kisah epik mereka. Mereka telah menemukan harta karun, tapi lebih dari itu, mereka telah menemukan kebangkitan jiwa desa yang telah lama tertidur dalam kesusahan. Setelah jalaran sambutan usai, keduanya berkumpul dengan pimpinan desa untuk merencanakan langkah berikutnya. Bagaimana kalau kita bagi harta ini? Ujar Alexander, menatap wajah-wajah antusias di sekelilingnya. Clara mengangguk setuju. Sementara aroma masakan dari dapur desa, perpaduan rempah-rempah dan daging panggang, menyeruak ke dalam sanubari mereka, menjengatkan bahwa mereka bukan hanya pencari harta, tapi juga pilihan masyarakat. Mereka merencanakan proyek perbaikan jalan, mendirikan sekolah baru, dan bahkan taman bermain untuk anak-anak. Supaya mereka punya tempat untuk bermain, atau setidaknya untuk mengabaikan tugas sekolah mereka sejenak. Kanda Clara membuat semua orang tertawa. Sering dengan rencana itu, hubungan antara Alexander dan Clara semakin erat. Mereka menghabiskan malam-malam bersama, merencanakan masa depan di bawah langit berbintang, sambil mensisipi anggur yang disediakan oleh penjuduk desa. Di antara tawa dan cerita, mereka menemukan kedalaman cinta yang tidak pernah mereka duga. Suatu malam,
Sot bintang bintang berkelep kelep seperti lampu disco. Clarapun Menggoda Alexander, Jadi, si Pahlawan. Kapan kau akan melamar putri desa yang terhormat ini? Alexander Tersenyum. Hanya jika kau bersedia mencintai sosok yang lebih dari sekadar pencari harta, dengan siap, usaha untuk memperbaiki desa. Tantangan baru pun muncul. Kabar harta karun mereka menarik perhatian dari luar desa. Menciptakan kerumitan baru. Todd, sisi penyendiri yang kerap menjentip dari balik semak-semak. Tiba-tiba muncul dengan peta kuno dan klaim bahwa masih ada harta lain yang menunggu untuk ditemukan. Lebih banyak petualangan. Tanya Clara dengan nada skeptis. Sementara Alexander hanya dapat mengelengkan kepala dan tertawa. Hanya jika kita bisa menghadapi zombie yang tersembunyi di bawah kerjaan tua. Jawabnya merujuk pada mitos masa lalu yang diabaikan banyak orang. Di tengah semua ini, cinta mereka tambah sabar, seperti bunga liar di sekitar desa yang sera. Saat mereka menyaksikan anak-anak berlari-lari dan tawa menggisi udara, Alexander dan Clara merasakan sebuah hakikat baru dari rumah. Mereka bersatu bukan hanya oleh harta, tetapi oleh pengalaman dan tantangan yang telah menguji kekuatan mereka. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Menjadi tim. Kata Clara sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh harapan. Mereka telah menemukan hal yang lebih berharga dari sekadar harta yang mereka gali. Cinta sejati yang lahir dari petualangan. Dan itu adalah permulaan baru yang siap mereka jalani bersama.